Yeah, welcome to match number 5, the Amir Hajizada Kabul Premier League 2025. Fantastic weather, everything is really great. KKR versus Pamir Stars, and exactly you must say, task gonna go to Pamir Stars, and they're gonna go to start the betting first on this track. And I'm joined by great commentator, Mr. Najibola Shaldarzai. Most welcome. Thank you, Mr. Shizat. Doing a terrific job there. The weather is quite sunny here in Ayubi Cricket Grounds. It's going to be a perfect day for the game of cricket. And today is going to be only one match, match number 5. So yesterday we had double headers the day for yesterday. Evening matches, chase was not that good. The weather is getting cooler, but today it's very hot and sunny. It's going to be enjoyed. Yeah, one thing we have to say that is about Pamir Stars and Kabul, KKR, both on the teams, they've lost the first match in this season of the KPL. So they'll be just, showing their luck with a great power of the cricket as well. That'll be a good competition between these two great teams, each other. And exactly, everything's really nice. If you look to the weather, temperature is really perfect. And about the crowds, they have been coming. Case is led in KKR. And otherwise, Simal Shane is replaced by Asghar, who used to be the captain of this. And what do you think about today's match? Both of the teams, they've lost their first matches. So both of the teams would be struggling to win. So the team KKR, they're having some of the key bowlers in their sides. Aftab Alam is there. There is Ibrahim Sharifi, Qais Ahmad, the captain of the side. So the teams are quite balanced, but slightly moisture on the pitch is going to help the seamers for the first few 6 overs, and the ball will spin a little bit seam away. And later on, the spinners are going to utilize the pitch. Yeah, you presented the pitch report today. Let's talk about that. As Imal Shan, the captain of the Pamir Stars for today's match, has said that we're going to put around 200 plus on this pitch. Yeah, as Will I that saw. be able? Yeah, when I saw and checked that, it's the pitch of around 180. So we'll have to see the strength of the batting, that how do they bowl. Scoring 200 is possible, but with a lot of difficulties. But throughout the tournament, if you've seen, observed that all the matches are going to more than 200 runs. So they're having their confidence very high and their morale is very at the top peak. And let's call it T20 cricket. Yeah, everything is Franchise possible. cricket should be like this. Lots of pains. That's because they love to see 6 and 4 runs. Specifically, the pure players. Otherwise, if you talk about the captain, Qais Ahmad for KKR, he said we're going to restrict the opposition in 160. So it's possible that... And he's believable to bowl really well. Now, the way they're having their bowlers, how do they shuffle and use them? Aftab Alam with experience there. Muhammad Ibrahim Sharif is there. Qais Ahmad, he himself is going to bowl brilliant piece of bowling. So when you bowl 4 great overs, when your spell not conceding too many runs and get at least wicket in the power play, so you will be able to restrict the opposition not to score more than 160. And it looks like they're going to prepare very well for this great competition. Now, if we talk about the weather here in Kabul, it's quite sunny. The pitch is having a little bit moisture on it. So the seam bowlers are going to utilize, and they will have to take the advantage in the first 6 overs. Muhammad Ibrahim Sharifi, he has got the ability to swing the ball both ways. And this is only a match today, not two matches today. So we'll have to see the strength of their batting. They decided to go for the batting. Both the teams are looking to bat first. Yeah, absolutely. Wicket is bowling really well, batting department. But exactly, we must say, just first overs up the end is gonna just supporting the fast bowling. And now you can see Scott, Taj, Niazai, and Ryan Atta Tarakhel, Subhano Attack, Amir Zazai. Atazarmal Iman Shine is the captain for the side. Pamir Stars, Siptaniwa, Gerhard Arman, Numan Zedran, and Muhammad Nabi. Otherwise, cases led in KKR
Kabul Rayiders of Tabalam, Imran Mir, Suhail Khan, Muhammad Riaz, Khalid Taniwal is a great player, and Muhammad Dullah Logari, Muhammad Amin, Sami Sarmas, and Sabir Hanif. They're playing for KKR. That'll be a good competition, as I said. First match weren't great for this. However, this team, KKR, has played a very fantastic cricket, and that was phenomenal, outstanding performance, but exactly luck wasn't with them. Now Pamir Stars won the toss and they elected to bat first. They thought that they will be looking to score 200 runs. So they are having the circle of love. The match will shortly resume here, and you will have to witness some great shots. And as we saw yesterday, it was a brilliant victory, especially the way Hassani Sahel batted in soon after that. That was outstanding. That was watchful, and I really enjoyed that. Just not Hassani Sahel, fantastic batting performance. Otherwise, from the Kabul Zilmi, Masood Gerber's race, and has completed his first ever century in this season of the KPL. And otherwise, we must say it's not just a playing of the cricket, it's a good production, as they say. We're gonna produce, we're gonna gain great and new talented cricketers from this league as well to give a chance. And next time for Afghanistan, big level of the cricket here. 2 umpires are coming, they're gonna start the match. And otherwise, 2 batters from Pamir Stars will be opening the innings. And I think everything's really fantastic in this ground today. I think the competition is going to be really interesting. So we will have to see. It's a perfect day for the game of cricket. Many times we have seen, so far this is match number 5, the scores are going beyond 200. Even yesterday they chased down 227 runs. The way Masood Gur was batted, he was quite great with a bat, scoring 128 of 33. He scored 100 in scoring 50 of 15 deliveries, the quickest one so far in this tournament. So he is the solitary centurion. And we have got the umpires here in the middle, on-field umpires. Sabir Khan in square leg umpire. Is he from Kandahar? Nasser? Yeah, Nasser is from Kandahar. He's a very experienced one. And as I have a little bit of information, he is captain. He used to be the captain of Kandahar and domestic region cricket. So I thought you were talking about the Legends team. Yeah, not the Legends team. But it looks like this man is not just that much elder. That much. I mean, he's just a middle-aged one. It's because of he's just looking a little bit older. But he's not that much older, so as he's looking when like. the time passes, you can bring some changes in. Changes are occurring automatically, if you believe or not. It's life. So now being officiating here in Kabul Premier League, Aftab Alam holding the ball. He is having a warm-up. He's going to start the proceedings. Will be bowling the first ball from the far end. And from this end, there is another bowler, Ibrahim Sharifi, that he will start from the other end. Might be the first one is Subhan Hotak. The other day he had a fabulous start for the team, but he was not able to carry and finish the game for the team. So now today both the teams would be looking to win. They will register their first victories. There we go with the first ball of the day, match number 5. Attacking the stumps. The ball really coming in towards the stumps, but he played it very well.
It was a defensive start. Subhan Hotak likes to go big. He's really enjoying utilizing the power play. In the mission is given to him that they should score some runs as they were asked. In the task they predicted that they will have to score more than 200 runs. As you know, Aftab used to be the player for Afghanistan national team, but now he's just playing in domestic level. Good delivery coming in, good line. That's a fantastic start. But he's got a little bit distance with the Afghanistan national duty. Look at the last deliveries coming with really quick and line, a little bit swinging to leg stump. Now Aftab, with his experience, the way he's throwing the ball, slower ones, these are very good, very economical. But in this tournament we have seen so far the best bowlers are attacked and they're conceding some runs. Yesterday Arab Gul Moment, this time nipping away, wanted to go big. There was a little bit slower delivery, that pitch in the middle of the pitch, and that was a deceivable delivery from Aftab, isn't it? Yeah, he has got that experience. As I told, that he can swing the ball both ways while pitching the dig hard. The ball is bouncing and rising deliveries are very difficult to pick. So far facing 3 scoring none. Aftab Alam, he was very good in Wakhan National T20 Cup in Kunduz. If we talk about a fielding position, long gun and deep square league are on. Oh, that's gone. Fantastic start, first 6 of the innings. Fielded really simple, really nicely against this great man. No one is over there, and that is the top of the boundary. Now the sound of the bat tells that the ball is going to go a long way. Let's have a look. Ball number 4. He is off the mark with a maximum. The other day he had a brilliant start for the team, but they could not finish the line. So today once again he is going to open with some great shots. That was so easiest one. Slightly balanceable cricket. Flected nicely. That'll be another 4. Simple one for this man. Really nice, really great. Start is really nice. No need for power, no need for anything more. Just playing really easy. Now it was a lowish full toss. Smashed it on the onside. The only protection there at the deep. This is the first over. Only 2 fielders are outside the circle, so you need to bowl according to the field set. The bowler of Tabala would like to just bring some change in the fielding position. Deep square leg is coming to a little bit distant is change in the fielding position. Now he needs to target the offside. Strong protection of the offside. Inside the circle, slower one. Just push the ball to his the call. But his partner was not interested. It's a single to finish the over, so he will retain the strikes after 1 hits 11 for loss of none. Newman is coming. Ibrahim Sherifi is one of the best pass bowler. Great pacer for Afghanistan, has been played in Afghanistan A team as well, and he has been famous as a swing master in Afghanistan. And I've seen him several different times. He's taken 7 and 6 wicket in list A. I mean specifically in first class cricket in Afghanistan. For a long time he has been playing for Afghanistan domestic side and is shining and shining in this cricket. Look at the style, pace. The body is a pitch and a tight one. Look at this one. We can see the swing of this one as well. That is what I'm talking about. A little bit swinging to leg side and it'll be just a single.
The other day he went for plenty against Kabul. Zalmi Sadiq Pacha took him for 4 maximums. And just before the last ball, he got him dismissed, but he was very expensive. So today, once again, he's going to recompensate that. And I talked to him in earlier that he said, I will be a little changed rather than that day. Sometimes when you're hit for some shots, you're going to lose the control. This time goes straight to this deep square leg. There is a protection. But till now, Ariana is practicing really well. Continuously. They're going really perfectly, safely. Doesn't matter. In the last match, we have seen several different fast bowlers. They were taking the advantage from the first balls. Specifically, pacers of this pitch we're gonna see is happening. Oh my goodness, that'll be a close, really close. He's not happy. Father is not happy from that. Let's have a look. The ball, yeah, it's a good call. The ball was just going down. And straight away he was asking for a review. But there is no system available. If there were a review, he might have gone for that. Now straight away bringing changes because Afghan is very good at the corner mid-wicket region. That's the fielder saying that his favorite area should be stopped. Straight the ball goes toward that direction. Die but could not stop. And the ball runs down to the boundary lines. Good shot from the bat of Safhan Hotak. It's not a good and an easy shot. Felt to try the best. That were a little bit distant between field and ball. And 4 runs, Campo, Pamir Stars. They're gonna go really slightly, really easy, really great. But I think last review was really... No, Skull was really great. Part of Ibrahim Sherpi used to be really, really sure about that. Something went wrong with the side screen. Somebody needs to push that aside. That's the LBW that Ibrahim was interested that it should be given out. But the umpire made a good call because the ball was swinging away from the stumps. Scoring 16 of 9 while Riyan is scoring 1 of 1, facing only a delivery. So Zapan takes the responsibility, wants to put some runs on the board inside the power plays. Match needed. Just tucks it on the onside. Sensible cricket. Yeah, absolutely a good cricket from these two openers. Single and double in their very prolonged with the play that's really easy. And right now they were successfully done. Good job once again. Ibrahim Sherpi is gonna get to take the advantage from the pitch. Oh my goodness, close, that's close, finger goes up, and that will be the first breakthrough for KKR. As I say, this man is able to take the first wicket. Now swinging variety, he's having the ball, brought the ball back into the stumps, but umpire took his time and finally he went and decided for an out. Let's have a look. Shuffling across, and this time it's a good call. And it looks like the ball was coming in the middle hand of the wicket, should be hit by this ball. Umpire was just gonna go to raise his hand, his finger to the skies. That will be, clear LBW out. Energy bowler. I told you this man is gonna go to take the advantage from this kind of pitch, and finally the man is able to get a wicket in this time. Look at the great swing, the pace, line and length of this man. What do you think about this energetic man? And it looks like you're a little bit out of energy right now, isn't it?
Yeah, Ibrahim is a very good bowler. The way he's bringing the ball in, nipping in deliveries, nipping out. He has got in swinging ability. The first ball was really going down, and this time the second ball that was went for an appeal and was declared out. That really was striking and hitting the leg stumps. So they had a good start, but still Subhan is there, the one who can get runs for the team. So third man is called up into the circle, and they've got two fielders in a deep square leg and deep mid wicket. So they've got strong protection on the offside, 5 fielders and 2 on the onside. Short pitch, it's declared a wide. It was too high. A warning given. Aftab is hitting the deck hard and extracting some bounce. That was not just one, he was given a warning as well. Slower but short pitch. The big distance between ball and the bait. New Mina Tazarma is shining with Subhan. Playing the just for a single. Subhan is playing really safely. Tazarma comes in, will face the first ball of the innings. Still, he is not taking care about that losing wickets. He is saying for a mission that he can score for the team. Subhan scoring 18 of 11. So the new batter is facing yet his first delivery. What a shot that has been beaten the diving fielder Qais Ahmed. The ball will travel to the boundary line. What a start for Atta, facing his first scoring a boundary. Off the mark, fantastic start by this man. Look at this one. Finds the gap, playing that easily between two fielders, no matter. Gets the first wicket, first boundary for himself, and started really nice. First shot was really technical one. Najib. Not a good, but exactly there was a little bit slower play that. As I told you, this man is looking like a technical man. He'll be utilizing his tactics and techniques of the game. Winning the toss, they decided to bat first. Both the captains were claiming that if anybody won the toss, they would have gone for the batting. So they are having the intention of 200 runs in their mind. That's why they are attacking. Oh, wanted to go and pull that, beaten. Not a lot of pace, but the bounce saved him. That was a good delivery, but I think he's getting warning. Look at the umpire signal. Look at this one. He's coming in short pitch delivery with a little bit slower of the pace. Clever one. It's a nice bowling once again by this man after ball. So Aftab a bit expensive 17 of his first 10 deliveries. Slower one, and it's up in there. Qais Ahmed chases the ball. Definitely will come back for the second. He wanted to swindle him with a slower delivery. That was a good try and a good delivery by the Aftab Alam. Is coming with a little bit change of the pace, a little bit swing of that. Look at the last delivery. Great try and good execution. There'll be just last ball of this over. 26 for 1 is not a bad start. It's good, but Atta Zermal and stunning. Straight to the main and very well taken. Diving, he's rolling and catching the ball. So Atta, after scoring 6 runs, there would be a umpire check. And I think there'll be no problem. Finally, the man Atta Zermal
is trying to go for a technical shot exactly directly to the fielder. And that'll be an easy catch by the fielder. Fantastic field as well. And the fielder was quite sure that he grabbed the ball just before bouncing. So the batter is almost in the halfway. He's quite sure that it was carried. Wanted to straightly play the ball, but it got not full bat. Closing fist of the bat, the ball twisted in his hand. that was a good fielding show. Energy. Full up energy. Youngman can do. Oh my goodness, looks like that'll be a no ball is coming. Wicket now changed and converts into a free hit. Front foot free hit is coming in this time. It's a good chance once again for this young man. That's why it said that luck favors the brave. So he was brave in. Now look at his luck. He's caring with himself. Must take the advantage from this chance of the match. And should be in. Continues his batting performance as well. So now this is cricket. Atta lucky there that he was pushing the line. After most often doesn't bowl no balls, but this time he was a little overstepping. Aftab Alam is not happy from his bowling. His front foot wasn't controllable. That's because of that was a good cheek. Good cheek by the umpire. Yeah, when they are sure that he might have crossed that line, so they are going to refer to the TV umpire for another look. And a good check in a good occasion. So now this is an extra ball. It could have been 2 on the board for 26 after 3, but we will have to witness. There he goes big and connects it well. Goes long way behind the grounds. It's a massive one from the bat of Atta. Good touch. Sound is great. Balanceable cricket. Fantastic. I say this man is using his skills, his techniques like this one. Time is really fantastic. Look at this one. He's sure the ball is gonna go for a big one really nicely. Straight and fantastic. It's a wonderful cricket. Pamir Stars coming in for him at a good competition. Start is nice. Now Ibrahim controlling the runs from the other end. Aftab Alam was expensive today in his first overs, conceded plenty of runs. In the only no ball that he was pushing that line, that cost him too much. 17. He bowled his first and conceded just 7 runs. Umpires are looking and checking the ball there. Last ball he went for a great and gorgeous shot. Coming under the bat and he smashed that towards long off position. .33 and 3 overs just last first wicket. Now you can see on the board Pamir Stars, they won the toss and they needed to bat first. And right now they're great. And the start, Ibrahim to continue. He's bowling once again. As I say, this man is really great pacer. Nice seamer for the team. Subhan is still there. He had a flying start for the team. Ibrahim from this in, he's bowling beautifully, but Aftab was expensive towards 26 runs wicketless. The catch was grabbed. We were thinking that umpires are going to check that catch, but later on it was decided for a free hit and no ball. It's a perfect day for the game of cricket here in Ayubi Cricket Ground. Yeah, talk about Mr. Ajibola, talk about talented, untalented man in this season of the Kabul Premier League. Who was the great man you enjoyed the match in this season?
specifically in the outside? You're asking about one or many? This time he smashed it. No, I just asked the question for one. Better bowler. No better. Yeah, the one who scored the best was yesterday. That Masood Gurbu scored fabulous innings, scoring the quickest 50 and also one of the quickest 100, the second quickest of this tournament. Overall, the 3 seasons. So yesterday he was batting like these were some highlights shown. Yeah, absolutely great innings. But last day was his day. He was full of energy with some skills of the cricket, and he displayed and really fantastic cricket last day for the team. And definitely, they chased down a great target of the season. Just in 17 overs. There we go. Oh, not a good delivery. Wanted to go for a glance shot, but that is, touch his body. That'll be legged by 2 runs extra for Pamir Stars as well. And let us talk about Imran Mir, the way he started the quickest runs. He was almost to score 100. He missed that, and soon that Muhammad Hassani Sahil, who was brilliant, scoring 91 runs. Wafiullah Rakhel had a great bat he was using yesterday. Start was fabulous for the team, but they could not finish well. And if we talk about some of the other batters, Waleed, he's batting very well. Yesterday, Farmanullah, Irfan Lastape, they were batting well, and the time was very tough for them to score some runs for the team. Oh, what a delivery that was. Misses everything. Talk about Hassan Isakhel and Imran Mir. I like both of them. That's because the way they play, the way they give the bat to the ball, exactly, that's nice and fantastic. Confidently, they play that really nice. And sometimes a batter is coming and is having some chances about out. It's not that much good. But exactly, these two men, they're playing really great, really nice, bravely. And it's a nice and beauty of the cricket as well. And what a delivery that was. Just going to the top of the stumps. Today he's in an aggressive mood, Ibrahim Sharifi. Aged and dropped. Was there a bat on it? Or was that a trouser hit? That was unbelievable. Should be taken this one. But an easy catch is dropped by the wicket keeper. Now there was a woody sound. Let's have a look. Definitely was bat on it. That was exactly a really juicy and a really gifted one. But dropped it that. In the bowler, Ibrahim is not happy from the wicket-keeper's execution of that catch. The keeper need to go a little backward because the ball is coming very sharp. Just before that, he dropped the ball. The ball didn't stuck in his gloves. Oh, to crush it, appealings. Huge one. Was that bat first? If it was 2 of the boots, might have been a clear system. Delivery. This one in a he didn't know how to play that kind of shot. Really close, and the bowler was really sure. And a big appeal is happening here. A little bit of conversation with the umpire. Look at this once again. Let's have a close look once again in slow motion. You can see. Difficult for the umpire to judge. Look at the swinging. The ball is really sharply coming in. It looks like boot first. Might be that. Yeah, the ball was swinging, so umpire would be thinking about the might have been missing the leg stumps. But that was just needed for umpire calls as well. So today he took the revenge. The other day he was win for plenty. 4 maximums against him by the team. Kabul Zalmi's great batter Siddiq Pacha smashed him for 4 sixes. And what a delivery that has been. Great bowling. 2 overs he has completed and just conceded 10 runs. So after 4, they're having 36 for loss of 1 wicket. Now you can see Amir Hajizada Kabul Premier League. Fantastic weather. Good stadium, IUB National Cricket Stadium. Fans are coming. And you would like to sit on the stairs and make that nearly and enjoy that. Good competition is ongoing into the ground. One of these teams is gonna be the winner. However, they have lost the first matches in this season, Mr. Najib.
Samay Sarmast is a new bowler for KKR and is given chance by the captain. Kais is exactly a catch bowler. Nice delivery, but this is a wide. Started off with extra. Samir Sarmast have got great bowling options. Let's have a look. That shoulder height was given. So the ball is very well and nicely carrying to the wicket keeper. So the keeper needs to stay backward, not to come close towards the stumps. So, what do you mean, Sarmas in English language? How do you say? Aggressive or tight? Okay, it's having some different types of meaning, but might be their nation. Sharma, I think there'll be one meaning is going to be a little bit aggressive or want to be tight. So you mean the one who's bowling the quickest, he should be Sarmast? Yeah. Ball the second ball very well. Once again, almost the same line, same pitch. The man who is in good touch, Subhan Hotak. Not a big man, he is. Same like Sachin Tendulkar. But this one is very aggressive. Subhan? Oh, good delivery. Wanted to go to guide that. Ball is coming in the middle of the body. No controllable shot was that. So that's good cricket. You should play sensible. If you go for a shot, you might have some injuries. So try to respect the good deliveries and go for the poor ones. So Samir Sarmast ball 3 good deliveries. Especially the last one really coming in towards the batter, attacking the body. If we see his style, his run-up, that is looking exactly as he is Sarmast. Yeah. A smug man, a tight man, a powerful man, an aggressive one for the team as well. Nice! What a great drive! Fantastic! Deep extra cover. Gets 4 runs this time. Subhan. It was a half volley, not a lot of force behind that. The fielder tried his level best. Diving into his right. Could not stop that boundary. Easy for the batter to go and play these kinds of shots when it comes under the bat. This is kind of sensible cricket. As he waited and waited for loose delivery, finally, an easiest one is coming and he plays that really easy into the gap of 2 fielders. And this kind of scene is giving him a lot of confidence more to be still on the crease playing that perfect and great, a proper playing once again against the opposition for the team. Straight away brought changes. The fielder is sent back here to the short third. He was not that quick. Once again a short pitch one. Bounces it well. Wanted to pull that, misses completely. Another warning given in offered. So Samir is generating some pace. That's why the batter cannot connect it well. One thing, you see that he's the third bowler is given a warning. 3 bowlers they're bowling a pitch, short pitch delivery. A little bit top of the batter. Umpire is obligated to give a warning. It's a hard surface. There is some grass on it. No cracks. So the ball is, after hitting the pitch, it's bouncing and it's carried well to the wicket keeper. So they already read the pitch for the 6 and few overs. They are going to utilize and take the advantage. Later on, it's going to be a little easier for the second innings. And we have seen so far, this is match number 3rd afternoon, that the team who's batting second, they are winning the match. But in the evening, the team who's batting second, they are losing. Hit it on his body. Straight away apologized and he calls the physio. It's a hard ball. It's very painful. Yeah, Subhan wanted to go for a pull shot, turning his body. Ball is coming a little bit, quick. Bait was skewing quickly, and that's because of a little bit impact is coming. Ball is touching the body, not playing this kind of shot. As we say, this man is, look at this one, was ready. Would like to go for a big one, but just giving quickly the bait.
last day Afghanistan versus Bangladesh Rahmat Shah retired her in exactly final. In a 10 or in an L1, he was back once again to the crease, and first ball was really, dangerous for this man. Finally, the man wasn't able, disabled to play that, just even to walk on, and he was in the wheelchair. Okay, didn't see that how he got that injury. Was a head or his foot twisted? Might be the foot. That's because I didn't watch that scene, but in the final So you scene, compare this better to that. I thought that he might have been hit on his body, might be on concussion test or somewhere upper part of his body, head position. Let's have a look once again. This time the ball came right off his shoulder. Let's have a look. The ball bounced. Pitch is having some extra bounce here. Right hitting on his shoulder. So these kinds of deliveries, look at 360 degree he's circulating there, because that he's going to smash hard. Last ball of the fifth, 41 on the board for loss of 1 wicket. good touch, and that was gonna be, oh my goodness, great six of the innings, completely out of the park. He is using his power of that, and good touch time nicely. This time, fantastic hit. Concluded the over with a style with the back six. A risky shot played, and the ball went off of the ground for Hajizada. So 47 on the board for loss of 1 wicket after 5. And we will be having some wise changes in the combox. Mr. Fazil Rahimi, and alongside him would be on. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه شیرزاده او ورسره څنګ کې سالارزای. پنځه اوره پای ته رسېدلي، یو زیان سره پامیر ستوري محمد ابراهیم یو ځل بیا تو پچولو د انتخاب شوی دی. لس منډې وکړې، ښه اکانومي ریټ سره او وکټ هم ترلاسه کړی. ماسپښین په خیر اند. مننه رحیمي. لمرینه ورځ ده او بیا هم پامیر سټارز او KKR لوبډلې د یو بل په مخه کې دي او دواړه هغه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ سیالۍ بایللې دي. یار کلین کې بلاک حال اپیل هم کېږي، دلچسپي نه ښایي. ډایرکټ هډ ستونزه جوړولی شي خو نه په وخت رسیدګي کېږي. ابراهیم عبدالرحیم زای یا چې اوس شریفي تخلص کې بدلون راوستی دی. ویکټ ټو ویکټ مخکې بلاک یارکرو ته وړاندینی اورم ډېر خطرناک و د توپ وهونکو لپاره. ستونزې وې د بیټرانو لپاره او ډېر په اسانۍ هغه نه دی لوبولی او دا هم یو داسې توپ و چې له خطر خالي نه و. بدون له شکه بیټ انوالو په دغه تیر توپ سره له هغې وړاندې یو ډېر غټ اپیل شوی و په تیر اوور کې. تکرار د صحنې که بیا هم په سکرین باندې ګورو. ښه فیصله د لوب سره ناصر توخي. یار کلن کې فیلډر شته، قیس احمد وخت نه ورکوي. سبحان زی ډریسنګ روم ته هماغه لاین دی. دا ورې د شاټ هڅه وکړه، ډګر ساتونکی پر ځای و، په سرکل کې دننه یو اسانه کیچ ورکړ، په دې سره هغه وتوانېده ویکټ لاسته راوړي. دې ته وایي لاین او لینت، فل لینت او چینل هم بالکل په زړه پورې دی. دو توپونه دواړه په یو ځای کې او بالاخره یې په دام کې راګیر که. په همدې ځای کې په وړاندیني اوور کې بیټر په بوټ باندې ویشتلی و، اپیل غوښتنه هم وه. دا ورې دواړه توپونه په همدې ځای کې ترسره شول، بیا هم تکرار. شارټ سلیکشن په زړه پورې خو ټایمنګ دومره نه و چې فیلډر بیټ کي او ډایرکټ هلته د زرمتي لاسونو ته ورغی. یو بل انځور اخیستنه د سید جمالدین افغان ښارګوټي هغه لرې پرته سیمه ایوبي کرکټ سټیډیم کابل افغانستان. امیر حاجزاده روغتون کابل غوره لیګ سیالیو دریم پړاو پنځمه لوبه KKR لوبیږي د پامیر ستورو سره. دا هم د کابل یو ښکلی انځور او تصویر د ایوبي کرکټ لوبغالي شاوخوا.
تاج نوې بیټر راغلی کریز ته. ابراهیم دوهمه وکټ ترلاسه کړه. تاج نیازی ان سوینګ سره چینل کې په دفاعي انداز دوبیږي نوې بیټر. وخت به خامخا اخلي. کوم څه چې په دې باندې ابراهیم شریفي ډیر زیات مشهور دی. ښه توپ اچونه ښې کانومۍ سره وکټ یې هم ترلاسه کړي دي. د کې کې آر لپاره ډیر زبردست لګیا دی. تیر سیزن کې هم دی ولوبې د ټیم سپینر لپاره. فیلډر لږ څه وړاندې په پوینټ باندې یو ځکې توپ اچونه دوامداره توګه باندې. دا ځل میډل کو غوښتلي ډیپ کور ولوبوي. څلوریزه وګټي خو ډګر ساتونکي سټاپ وکړ او فرصت یې ورنه کړ. تاسې وګورئ د په سپین بال باندې هم ډېر ښه سوینګونه کېږي. دا هغه څه دي چې 11 منټ مقابل کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. نیچرل دی د ابراهیم عبدالرحیم جي. اپیل کېږي په لیګ سټمپ باندې توپ اچونه ده. دا ځل لاین هماغه دی، لین ته البته هماغه دی، لاین چینج دی. دا ځل لیګ سټمپ ته ورغی په دریم سټمپ باندې. دا اف ساید سرکل یو څه قوي اخیستی دی. یو ډګر ساتونکی د هغه لپاره په ډیپ سکویر لیګ کې دی او یو په تړمین کې اخیستی دی. باکور پوینټ کور میډ آف او د ترڅنګ شارټ میډ وکټ شارټ فاین لیګ. زلمیو 2 سیالیو سره 4 نمرې لري. پوینټ ټیبل په سر کې قرار لري. بیا هم فل لین بال او لیګ سټمپ ته لوبول کېږي. ډګر ساتونکی شته، هڅه کوي، رسیدګي نه کېږي. اوس لوریزه ډیپ میډ وکټ د سکوایر لیګ ډګر ساتونکی تر څو چې دې ځای ته ځان رسوي. بال مضبوط لګېدلی و او 4 منډې ترلاسه شوې د ابراهیم شریفي په وروستي توپ باندې. ډېر بد ځای کې دا توپ پیچ نه کړ هغه، خو د بیټر او توپوهونکي ځواب ډېر عالي و. بالکل پیډون نه راواغسته دغه بال. خراب بال نه شو. تاسې چې وړاندې اشاره وکړه 4 نمرې لري کې البته د کابل زلمي لوبډله. د ترڅنګ 2 نمرې لري سپینغر لوبډله. 2 نمرې لري د پریزما باندې امیر لوبډله. شپږ اورونه پای ته رسېږي. پاور پلی اشاره ده د پای محمد صابر له لورې. پوینټ نشته د باسین ډیفینډر لپاره. پوینټ نشته د کې آر لپاره. دوی یو سیالي کړې ده. نن د کې آر دویمه ده او د پامیر ستورو هم دومره سیالي. دوی هم کوم پوینټ نه لري. د پوینټ ټیبل په لاندې برخه کې قرار لري. سمیع الله سرمست هغه لوړ قد لري. د توپ اچونې رڼا سټایل بډې راوړنه کیچ اوچاتی. ډګر ساتونکی پر ځای دی او آوټ. شاته بال غوښتل چې پول کې او دې سره 8 زرمل خپل وکټ د لاسه ورکړه. دا که تقریبا د 9 توپ دی چې شاته یې ترسره کوي. 13 ور توپونه وګورو. فل لین بال تر دې دمه نه دی کړی او بریالی هم ثابت شوی دی. غټه وکټه تکرار د صحنې باډي باندې بونس او دلته اسانه کیچو. دې ځای کې هغه ګټه لیدلې وه او وړاندې توپونه کله هم چې هغه په دې ډول بونس باندې ټرای کړي د هڅه کړي د بریالی د وکټ ساتونکي ته توپونه باسلي دي او په نتیجه کې وکټ هم لاسته راوړي. پایني ډول تکرار په ډیپ فاین لیګ باندې د لوبېدا هڅه وه اما داسې ونه شول. بال سیده په سرکل کې اوچات شو. د دې هم تاوان دی. 8 زرمل د دې لوبډلې یو ډېر ښه توپوهونکی دی. یو ښه نوم دی. په لومړنۍ سیالۍ کې هم هغه د پام وړ ونه لوبېده. ښه توپوهنه ترسره نه کړه او نن هم له هغه سره بخت یاري نه کوي. نوی بیټر راغلی ایمل شاهین پاور هیټر 14 نمبر جرسی سره. د کورني کرکټ یو ډېر غوره نوم. عموما مسینک ریجن نه کرکټ کوي او لکه تیر ورځ هم چې اشاره وکړه په تیر 3 ورځنۍ سیالیو کې یو تیزه سلیزه هم کړې وه په سور بال باندې په هلمند کرکټ لوبغالي کې. سرمست لانګ آن او فاین لیګ بهر دی. میډ وکټ کې هلته وګورو هېڅوک نشته دی. دننه ساتل شوی بل ډګر ساتونکی هم سټرایک روټیټ کېږي.
او دا یادونه به هم وکړو چې نن یوازې یوه سیالي ترسره کیږي. هغه مینوال چې د شپې لخوا تابیا لري تر څو ایوبي کرکټ لوبغالي ته راشي نو هغوی به په جریان کې کو چې نن د شپې لوبه نشته، یوازې یوه لوبه پلان شوې ده د سکیجول مطابق. او د دې سیالۍ د لیدنې لپاره کولی شئ د کابل ایوبي کرکټ لوبغالي ته راشئ، له لوبې خوند واخلئ. ډېر ګیپ دی په آن سایډ باندې، که چېرته په آن سایډ باندې ټرای کوي بیټر هلته منډې ترلاسه کېدی چې په آف سټمپ باندې که تاسې مخکې مې اشاره وکړه 3 فیلډران دننه په سرکل باندې اخیستل شوي دي. عمران میر یو ډېر بهترین نوم، غوره نوم چې تېره ورځ ډېر چټکه توپوهنه ترسره کړه د KKR لپاره په کور ایریا باندې. سمی سرمست لیو ښه پیس برخمن توپ اچوونکی دی او وړاندیني توپ کې رحیمي د هغه سره د هغه پیس ډېره همکاري وکړه. د شاټ هڅه ده، بیا هم بال هغسې نه لګېږي، ډګر ساتونکی پر ځای دی، یوازې د یوې منډې چانس. بالکل ستاسې خبرې سره زه موافق یم. د هغه وروستي ټورنمنټونه که وګورو خصوصا واخان شلاوریز جام چې په کندوز کې ترسره شو هلته هم هغه ډېر د پام وړ توپ اچونه ترسره کړه. د ترڅنګ د HPC کې هم برخه و د افغانستان کرکټ بورډ اړوند، نو تازه د HPC کې هم نه راغلی، نه یوازې سرعت د ماشاءالله ډېر ښه دی، د ترڅنګ کې د ویریشن باندې خبره کوو، د پچنګ باندې خبره کوو، د رن اپ باندې خبره کوو. فاست بولر یو ډېره بهترینه باډي هم ورسره ده، هایټ هم ورسره دی. سمی د افغانستان یو ډېر بهترین راتلونکی دی که چېرته دی همداسې ګایډ کوي. دلته ایمان شاهین خو تړمین کې ډګر ساتونکی شته یوازې یوې منډې لپاره. یو ډېر ښه انتخاب و خو ډګر ساتونکی پر ځای و، یقینا 3 منډې ایسارې کړې، بونډري بچ کړه. تکرار کی یو ښه آپشن یو څه که ته ستا پامې ان د پوهېږي چې آف سټمپ باندې توپ ډګر ساتنه جوړه شوې ده هماغلته بالینګ کوي. لکه موږ هم مخکې د آن سایډ خبره وکړله، تاسې وګوره د لانګان او د سکویر لیګ ترمنځ ډېر غټ ګیپ دی، اما توپ اچونه په خپل ځای کې کوي، که په لیګ سټمپ باندې کوي دغه شي یادونه هم کوله او همدغسې هم شو. د ډریسنګ روم په طرف شپږیزه یو ښه ځواب دی. څنګه ستاسې وړاندې یادونه وکړه که چیرې دا توپ په آف سټمپ راتللی خامخا به هغه په کور او د ترڅنګ ایکسترا کور لوبولی، خو د ډیپ میډ وکټ ایریا ده، 6 منډې ترلاسه کیږي، زړوره هڅه ده، په زړه پورې انتخاب، ښه شاټ دی. په منډو کې هم زیاتوالی 1 ته د پامیر سټارز منډې ورسېدې. ډیره دا جالبه ده اند ابراهیم باندې څلورم اور هم ترسره کوي. زه فکر کوم ډېره ښه فیصله هم ده ځکه وروستي بیټران دي، آل راونډر به له دې وروسته وي خو پراپر بیټران. نو د دوی لوبډل مشر دا کوشش کوي قیس احمد چې بیټران له مخې لرې کړي، یو کم ټوټل باندې دغه لوبډله راغونډه کړي. رښتیا هم نه تنها هغه کمې منډې ورکړي دي، ښې اکانومۍ سره یې توپ اچونه ترسره کړې ده، بلکې د دې لوبډلې 2 مهمې وکټې هم ترلاسه کړي دي. په دوامدار ډول د هغه لاین او لین ډېره ښه توپ اچونه د دې باعث ده چې لوبډل مشر پرې باور کوي او په لومړیو کې په هغه باندې خپل اورونه پای ته رسوي. دوی په وروستیو کې نور انتخابونه هم بیا له ځان سره لري. که چیرې په دې اور کې هغه ښه نتیجه ورکوي، یوه وکټه بل هم ترلاسه کوي، نو خامخا په مقابل لوري فشار راځي، فشار پرېوځي. د ایمل شاهین او د تاج نیازي د بیټنګ توپیر تاسې وګورئ، تیر توپ سره څرګنده شوه. ایمل شاهین پوهېږي چې د سوینګ کېږي مخکې راغی، اما تاج ګورو ځای په ځای ولاړ دی، بیا هم دلته یارکر لینډ کې دا تقریبا فکر کوم 6 یارکر توپ دی چې ابراهیم یې ترسره کوي. په T20 کرکټ کې چې ته دا شی کولی شي معنا دا چې ته ډېر پرمختللی شي، ډېر مخکې تک کولی شي. او ابراهیم نه یوازې په سوینګونو مشهور دی، دلته موږ چې د یارکر لینډ توپونه ډېر په زړه پورې دي.
بالکل که روم نه جوړیږي شپل نه کیږي وړاندې اخوا دې خوا تګ نه نو خامخه ابراهیم شریفي ستونزې پیښولی شي یو څه چینج راغی دا ور په لانګان لوبېدلی د یوې منډې چانس د سټرایک روټیټ بالکل دا ځل هم همغه سیم ایریا دا 3 توپونه په یو ځای کې ایمل شاهین دپاره بیا د تاج دپاره بیا د تاج دپاره 3 وره تقریبا دا څومره ښایسته شاټ اخیستل شوی دی د اریانا تلویزیون همکارانو له لورې ایوبي کرکټ لوبغالی دی دلته د کے پی ایل سیالیو غوره میله جوړه ده 6 لوبډلې د یو بل پر وړاندې بخت ازمایي 2 کوم خوشبختي لوبډلې چې پایلو پې ته ځي لیګ سیستم د البته یادونه باید هیوادوالو ته وکړو چې ایلیمنټر هم ترسره کېږي دلته 2 ټاپ لوبډلې به یو ځای لوبېږي یو به ترې فاینل ته ځي یو به ایلیمنټر کوي د بلې درېیمې غوره لوبډلې سره 2 ټاپ به بېرته ځي فاینل ته د ابراهیم شریفي دا توپ یو څه لوز و په لیګ سټم باندې هم و خو ایمل شاهین کومه ټرایي ونه کړه د غټ شاټ یو ځل له یوې انګلې او دا ځل له یوې بلې انګلې د لایټینګ کوم انتن چې دی او که چیرې د شپې لخوا هم همدغسې راځي بیا هم ډېر زبردست انځور اخیستل کېږي څنګه چې موږ په تېرو سیالیو کې شپنۍ نندارې هم ولیدلې مختلفې منظرې وړاندې شوې د لیدونکو لپاره وروستی توپ به کوي 19 منډې ورکړي تر دې دمه 2 وکټې آن سایډ ته لوبه ونه ده وایډ شلانګان باندې ډګر ساتونکی شته پنبل کېږي بال 2 منډو هڅه ده او په اسانۍ ترسره شوې 4 اوورونو کې 19 منډې 2 وکټو ترلاسه کول ډېره غوره توپ اچونه دا 2 اوورونه پای 6 او 3 وکټې اور پلی هایلایټ یو ګورو ډېر ښه پیک کړی دغه بال د پیډونو نه ابراهیم لیګ بیفور اپیلو دلته سبحان الله کوتک دغلته سدوزه ترلاسه کړې وه او دا ډېر غټ اپیلو دا ډېر نږدې هم و او له دې وروسته لوبسټار دغه فیصله وکړه چې دی باید ډریسینګ روم ته لاړ شي امپاکٹ پلیئر پلے کیږي محمد الله لوګری سرمست سبحان هو تک شپږ ترلاسه کړي دلته ولې بهر بار ورزېدلی و دلته کیچ و رحیم زرمتي اسانه کیچ ترلاسه کړی و محمد الله لوګری لیفټ آف سپینر دی په ټي 20 کې دی ډېر خطرناک توپ اچونکی دی خو پر وړاندې خطرناک توپ وهونکی ایمل شاهین مخامخ ولاړ دی په میدان باندې ډیفینس او د منډې فرصت نه ترلاسه کېږي فکر کوم چې ایمل به وخت تېری په وکټ باندې ځکه دوی له وړاندې 3 مهمې وکټې د لاسه ورکړي دي هغه داسې یو کرکټر ده چې کله سیټ شي نو بعد ورته بیا فوټبال ښکاري او شپږیزې وهل ورته ډېر ایزي دی که ایمل ته ووایي چې شپږ ترلاسه کول درته سختي که سټاپ نو دی به وایي چې سټاپ شپږیزه او دلته دی قرارداد کوي د شپږیزو ګونډه ولګوله او دا توپ یې د ډیپ میډ وکټ له بونډرې د باندې د 6 منډو لپاره ولېږه یو ډېر ښه ځواب دی د لوګري پر وړاندې له ځایه راواخیست تکرار کې ګورو واو په زړه پورې لوبېدنه او شپږیزه موږ د هغه ستاینه کوله هغه همدغه وخت یې ور شاټ ته لاړو د میډ وکټ د پاسه هغه فاست بولران سپینران دواړه ښه لوبوي خو دا ډېر ښه کرکټ دی د شپږیزې وروسته د سټرایک روټیشن په وکټ پاتې کېدل پارټنرشپ غځول دا ښه فکر دی د دواړو د نهم اور دوام دی منډې ترلاسه شوې دي ځکه که دوی په ویشتم ځای سم بیا لسم اور پاتې کېږي په منډو کې چټکوالی راوستی شي سنګل ډبل او د تر څنګ یوه نیمه بونډري یو دو پکار دي او باندې لس کړي ایمل
12 باندې 15 د تاج نیازي دي 8 منډې راغلي په 4 توپونو باندې مخکې راځي ډېر ښه توپ اچونه دا هغه څه و چې پرون موږ د اباسین ډیفنډر په لوبه کې ونه لیدل بیټر مخکې راغی د ورته په لیګ سټم بال وکړه ښه فکر یو څه ته چې رحیمي پام د وکټې تر ډیره د توپوهونکو لپاره جوړې دي او توپوهونکي پرې ډېر ښه لوبېدلی شي دوهم ځل دی چې همدغسې تکرار کیږي هغه لږ مخکې راغی غوښتل چې میډ وکټ یې ټارګېټ کړي اما بیا هم هغه په لیګ سټم باندې توپ اچونه وکړه 9 اوره پای ته رسېږي 15 درې لوبغاړو په زیان توپ اچونه کې هم بدلون په خپله د دې لوبډلې لوبډل مشر قیس احمد راغی هغه یو غټ نوم دی یو غټ کرکټر دی یو ښه توپ اچونکی دی ډېره به اسانه نه وي تر څو د هغه پر وړاندې پاور هیټینګ وشي یا ډېر زیات سکور پرې ترلاسه شي او خامخا به ایمل شاهین او دې تر څنګ تاج نیازی هم په دې مایند وي په دې سوچ وي او په دې نظر به وي چې ریسک به وانخلي د هغه پر وړاندې ایمل ته پکار د قیس پر وړاندې ګزارو کې دا بالر دې نه ټارګېټ کړي نور توپ اچوونکي دې ټارګېټ کړي څلورم سټم سره معمولي ټرن د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي توپ که دغسې روان یو سل 28 منډې هدف د شاټ هڅه خو هغسې نه دی څنګه چې ایمل غوښتل توپ د بیټ په منځنۍ حصه نه برابرېږي دا یې ښه فکر د سټرایک روټیټ کو قیس پر وړاندې به هیټ اسانه نه نور توپ اچوونکي شته هغې نه کولی شي منډې ترلاسه کړي خو که ته په قیس ټرای کې دا به له خطره خالي نه وي ایمل ته پکار ده چې سټی وکړي په وکټ باندې ځکه نیمه لوبه لا نه ده پای ته رسېدلې له نیمې زیاته لوبه پاتې ده او دا ځلې بریک سره وکړو په دفاعي انداز هغه فرنټ فوټ باندې راغی یو څه کویک او چټک هم و نیاز مجبور و تر څو ډیفنس ته راشي شاته ځي یا تړمې ته ګورو چې ډګر ساتونکی د بونډرۍ په وروستۍ برخه کې توپ راګرځي درې منډې ترلاسه کیږي چټکې منډې دي ایج ولګېدو محمد ریاض و تړمین بیریا باندې یو منډه بچت کړ ډېر ښه رننګ د تاج او ایمل شاهین ترمنځ یقینا دوی په دریو بدل کړل یوې منډې ګټه یې رسولې دلته د خپل لوبډلې لپاره کرر نیټ هم ډېر په زړه پورې دی 8.1 شپږ ایکسټرا راغلي دي 9 کافي منډې دي یوازې وکټې د پام وړ دي د ستورو لپاره او دلته دفاعي انداز باندې ګوګلی و دا ځل د ایمل لپاره آن سایډ قوي اخیستی دی ډیپ سکوار لیګ ډیپ میډ وکټ لانګان ځکه هغه په دې سایډ باندې ډیر زیات قوي دی او که تاسې وړاندینۍ سیالۍ نندره کړي په همدې ځایونو کې هغه غټې غټې شپږیزې ترلاسه کړي دي او د شاټ هڅه بیا هم هغسې برابر نه دی ایمل خپل بیټ ته ګوري چې څنګه دا توپ بیا هم له بیټ سره یو څه وټن یا دا اړیکه ډېره مناسبه نه وه پاره 10 اورونه د سیالۍ پای ته ورسېدل 8 منډې ترلاسه کړي دي پامیر سټارز او 3 وکټې د لاسه ورکړي دي ډرینکس هم راځي وقفه هم ده خو دا وقفه ډېره لنډه ده ریان په 2 توپونو باندې 1 منډه ترلاسه کړه بیا هم ناکام و 5 توپونو باندې 6 منډې 8 زرمل 14 توپونو باندې 14 منډې بیا هم د 8 زرمل نوم ډبل لیکل شوی دی ایمل شاهین لا هم په میدان کې دی افتاب علم 2 اورونو کې 26 منډې 4 اورونو کې ابراهیم محمد ابراهیمی البته ابراهیم شریفی 19 منډو بدل کې 2 مهمې وکټې 2 اورونو کې 60 منډې 1 وکټ سرمست یو اور کې 9 منډې لوګری او قیس احمد لومړي اور کې 15 منډې ورکړې 6 ایکسټرا یا اضافي منډې هم راغلي دي د پامیر سټارز لپاره
په غږونو کې هم بدلون ګل حارث او جمیل ایوبي به په انګلیسي تبصره وړاندې کړي. The highlights of the day. So after exactly 10 overs, it's 80 for loss of 3. KKR got the 3 wickets in the first half of the game. Emil hit a couple of the sixes, really big ones today. And I say a very warm welcome. Along with me is Mr. Jamil Ayubi. Yeah, look at the Star versus KKR. Qasim, the captain of the side, decided to give the ball to Logari. This is his second over. That was a very good delivery right in the block hole, and there was no need to go for the shot. Emil has already scored 13 runs of 13 balls. Yeah, that was a good delivery, and let's. I think he will. Pass again. This time he wanted to go for a big shot, but strike to the fielder. Only a single is taken. Yeah, only a single is taken here, and now let's look at the next ball. What's going to happen? Absolutely a great delivery, not giving any room to extend his shoulders. Yeah, I think the bowler is trying to have some dots ball here. Yeah, whenever you are bowling a lot of the block hole deliveries, then definitely there is no need to go. Oh, great effort! But the tall man suddenly saved 3 runs for his side. Yeah, that was a nice try to stop the ball, but he couldn't. That's what they makes the match, and it's make the match to go to the like not a good result. It's called like misfielding mistake. Qais Ahmed with few words to Muhammadullah. Absolutely great bowling performance so far by him. Oh, that was a beauty, absolute beauty. Muhammadullah, as I told you earlier, he is not giving any chance to the batter to go and to smash the deliveries. Yeah, he's not giving any chance to the batsman. I think he will look at his delivery. Every ball that he's doing with a great style and with a great swing. I think that's what I expected from Muhammadullah. 3 runs in that over, 83 for loss of 3. Now they are batsmen. I think they are having discussion now. Now look at the details about Pamir Stars. In Riyan 1/2, Taj Niazai 19/. Qais Ahmed, the captain of the side, continues bowling. Some changes in the field. Great and accurate bowling performance so far by the spinners from the both hand. Mix up. But Qais Ahmed didn't want to go to hit the wickets there. Yeah, Qais Ahmed is also like he has a great style of bowling, and also he's trying to stop the ball. That's a good quality of a good bowler. So Qais again. This time he wanted to go and to sweep that one, but wide is given by umpire. One more to the extras. Yeah, that was a wide one, and it's thing he wanted to sweep it, but it's a wide one. Look at this. This is a full toss, a juicy one, straight to the fielder towards the long off.
One more to the total. They are only rotating their strike, not going for the aerial shots, or not going for the boundaries. Yeah. Ibrahim was excellent with the ball today. Got 2 wickets, conceded only 19 runs. Yeah. This partnership, I think that might will have a good result. The fielder was over there, but over the top of the fielder, and the ball goes for the maximum. Really a fantastic shot from Taj Niazi. Yeah, that was a rapid shot from Taj Niazi, and he tried to push it with force and to have a long shot. That's called a rapid shot, and that was amazing. And the umpire has given it 6 more. So after a long time, they were able to score a boundary in form of a 6. Niazi again, facing the captain of the side. wow, The ball is erected in the air. A couple of the bounces straight to the fielder. that was a good try to the deep leg square, but the fielder stopped it. So I think he's trying also for long shots to have a rapid scores, because they are having a slow start at the first, so now they have to do something. 2 more deliveries to come in this over. Yorker line delivery straight to the fielder, but they're going back for the second because of the misfielding in the deep. Great running and great thinking by Cash there. Yeah, I think the Kais missed the wicket, and he hit it a wicket by like a style, but it didn't hit it. Last ball goes for a big one. Couple of the bounces and the ball. That's a flat one. That's the second maximum in this over. So the 100 is up for Pamir star in a style. Yeah, that was a great try and a nice try by Taj Niazi. As I mentioned, that I think he's also trying to reach the ball to the boundaries. He's pushing the ball with a great force. Now let's look to the next delivery. Muhammadullah continues the next over from the forehand. Right from the top of his pads. He played it very well. 2 more to the total. Good running. Yeah, Great running between these two. Yeah, that was a great delivery, and also the Pamir Stars got 2 runs here. So I think Mahmudullah have a good quality. I think he didn't give a chance to the batsman to have a score. The spinners operating from both ends. Again, a single is taken. If we compare the bowling of Muhammadullah to Cass is bowling on the slot, and he smashed for a number of the 6s. Yeah. But this gentleman is bowling right in a very good area. Look at that. No extension is given to the batsman to go for a big one. Yeah, I think Mahmudullah is a good bowler, so I think the Niazi shouldn't choose this one for a long shot. This is a great bowler. They might lose the wicket, or they might have not a good result. So they have to choose another ball for that. Look at Mahmudullah. He's a great bowler. He's not giving any chance to the batsman to have a long shot. A Yorker line delivery this time. Again, straight to the captain of the side for no run. 2 more deliveries to come. Straight Wow, to the bowler there. I think he has put down the chance. It was a return catch to the bowler. Look at the replay. Look here. That was a good delivery, and also he stopped the ball, and that was a nice try and good fielding with a good delivery. Last ball. The fielder is coming there, fielded very well. Only a single is taken. See what a classic bowling performance so far by Muhammadullah. Yeah. He has conceded 6 runs in this over. Only 5 runs, correction.
105 on the board for loss of 3 after 13. Yeah, Mahmudullah, I think Mahmudullah is expensive. I think it will be expensive player for them because he has a good quality of a good bowler. I think so. That's why with a good bowling, also he's trying to have a good fielding. Now let's look at to the Pamir Stars versus Kabul and Riyan 1/2, Imal Shaheen 25/22, Ata Zarmal 6/5, Ata Zarmal here is double, 13/13. Clash continues. Perfect delivery. And that was the googly, but Clash almost deceiving the batter. Clash again. This time he cuts it. A single is taken because of that misfielding. Yeah, a single is taken, and I think all I focused here that I mentioned, it's because of the misfielding. They have to focus on the fielding mistakes. There shouldn't be any fielding mistakes. That's why I think will have a better result for them. So Qais again. Good bowling performance so far by him. In the previous over he was hit for 2 very big sixes from the bat of Niazi. But this time conceded only 2 singles so far. Bowling full, not giving any chance to the batter. Wanted to go for a big one, but the fielder is out there. Only a single is taken. Nice try. Also Taj Niazai, and this is a great partnership. Imal and Taj Niazai, they are trying for long shots. I think that's what I expected from them, this partnership. You mean to say big shots? Yeah. No, look at them. Both of them are trying for long shots. I think they will have good runs. They will make a good runs here. So one more delivery to come. 108 on the board for loss of 3. This will be the last delivery of the 14th over. Captain of the side. Down the leg side. Void is given. This is the second time in his spell that he is bowling this line. Again he wanted Emil to sweep the ball there. 26 not out to 24. And Taj Niazi with the help of 2 big sixes, 32 of 26. 8 extras so far. Nice try for long shot here again. Oh, but the fielder stopped it. That was a good fielding. That was amazing fielding. And he saved 4 from the boundary. Imran, he was the fielder. He fielded it very well. Saved almost 2 runs for his side. So the over comes to an end. 111 on the board for loss of only 3 wickets. 6 runs came in that over. Yeah, I think there are 2 bowlers that are great, like Mahmudullah and Qais Ahmad. They didn't give any scores. They had good overs. I think the batsmen should choose not these bowlers because they are having such a good qualities of bowler, and their ball have a good swing. So now some changes. Mohammad Rayaz is given the ball there. A very good all-rounder for the side. This will be his first over, bowling the first delivery of his spell. What a delivery. That was the peach of a delivery, Mohammad Rayaz. Excellent start by the new bowler. Yeah, that was an excellent and amazing start by Muhammad. And he's a fast bowler. Let's look at his overs. What will happen? I think he has a good qualities. Now he's going to bowl, and what will happen? Look, oh, that was a good delivery. Oh, missed it. He wanted to go to take a strike, but that was absolutely great fielding, and he was not allowed to go and to take any single. Rayaz, one of the very fantastic all-rounder, a genuine all-rounder with 2 dot balls. Yeah, that's a good delivery from Muhammad.
and he started very well this over. Wicketkeeper is called right at the wickets there. That's good because Riaz is not that having that much pace. Yeah, maybe there's a bit difficult for Riaz to have a good pace, but maybe he has. Let's look at this beautiful delivery, and but the batsman tried for a long shot, but the fielder stopped the ball. He cut down the shot there to the backward point, and the fielder was there, fielded it very well. 2 more runs taken. Yeah. That was a nice try for fielding. A great effort in the deep. Beauty, absolutely beauty over the top of the fielder. 6 more. 6 more from the bat of the strongest man, Emil. Yeah, there they go for 6, and with this ball, it's taken 6. Now look, the fielder did his best, but it was a bit high. It was in the air ball, but it was not be able to stop it. 2 more deliveries to come in this over. Again a very great effort. 1 bounce, 2nd bounce, and the ball crosses the ropes for a boundary. The 6 was followed by the help of a big boundary by Emil. Excellent batting performance so far. Yeah, look at the replay. Wow, that was a great effort for a long shot. That went to the straight, and it was a good timing. Right now, this is a very good partnership between these two, Emil and Niazi. Yeah. They are going to outclass KKR. Last delivery of the 50th over, Mohammad Riaz, perfect delivery. That was a Yorker land delivery, but straight to the fielder. The diving fielder was not able to collect it. 1 more. So the 15 overs comes to 925 on the board for loss of 3. Yeah, that was a great delivery from Muhammad. Now let's look at the Pamir Stars Kabul Knight Riders in Riyan 1-2, Atazarmal 6/5, Atazarmal 13/13, Emil Shahin. Cash. 2 more to the total, and that was really good fielding at them in the deep. Okay, good afternoon, Gulharis. And a fantastic game is going on there. And the board are 127 after putting the bat first, and 15.1 overs. And 2 batsmen are still in the crease. Imal is batting 43 from 30 deliveries. That's a beautiful shot. Oh, there was a great effort by the fielders. I think he put it the catch there. It was a great chance for Kais to take a wicket there, but unfortunately the fielder wasn't in the right place, and he dived, but he dropped the catch. Now, Yes, it was a great effort in the deep. Look at the fielder. He came there, and captain is talking to him. Whenever you are going to take these kind of the catches, you must know how to do the effort there. Wanted to go for a big one, inside edge. The fielder was there, very well fielded. yeah, the batter was understand already that Kais is going to ball to leg side, so he gone for the sweep shot or for single. There was a fielder, a short, fine leg, and he collected the ball, sent it back to the wicket keeper. There was a chance to take a singles. Kais again down the track, really great bowling by Kais. Yeah, Kais is a really experienced player. He has joined so many leagues,
but he's a great experienced player. Now he's going to share his experience with the domestic cricketers. He goes for really a big one. It's a massive 6 to finish. Yeah, the over is still about to come. Yeah, there is a huge one, and he used the feet and comes down to the trick, and the ball come right in the middle of the bat and got a classic hitting from the beater and gone over the long on for a massive 6. There was a glorious shot from the batters with the help of the 6 runs, 135 for the loss of 3 wickets. Looking in replay, just using and come down to the track and hit it into the midden. That was a glorious shot. Harris, he is a very technical because he come down the track. Stands and delivers the way he bowled. He was very well ready for picking that shot, and he goes for really a big one at the right time. 50 is up for Amir of 33 balls. Absolutely outstanding batting performance by him. The ball was sent out of the boundary for really a maximum shot. So now the ball is returned back by the spectators. It will be the last delivery of the 16th over. Touch expensive. Wanted to sweep that one, and he sweeps it perfectly. The fielder is in pursuit. Completely in vain. Again the 6 was followed by a boundary. Yeah, again the ball was to the leg side and the batsman gone for the sweep shot. And he pushed it to the leg side, finally boundary for 4. So today, Kaisi Ahmed is a very experienced winner. 4 was already he bowled and gave 42 runs. He's a very expensive today. Now in the end of the 16 overs, look at the replay that he's going to the leg side. And the 4 runs conceded. So some voice changes in the commentary box. 2 most experienced and expert commentators in Pashto, I'm calling them. Fazal Rahimi, along with him is Syed Wazir Ant to join you people. د سیالۍ 18 اور پیل شوی دی. مل شاهین سیټ دی ودرېدلی دی او وړاندې هم د هغه په توپوهنه باندې خبرې شوي وي کیسې پې شوي وي چې هغه پاور هیټر دی خطر پېښولی شي د کې کې آر د لوبډلې لپاره. 40 توپونو باندې 54 منډې ترلاسه کړي. آفتاب علم انتخاب دی. فضل رحیمی ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. یو ښه حالت کې د لوبډله د ستورو 140 14 اور وروسته د پام وړ منډې دي. 13 باندې 40 ښه ملګرتیا کړې تاج نیازي د ایمل شاهین سره. هغه نیمه سلیزه بشپړ کړه. هغه نه چې کومه سي تمه کېدل هغسې پاڼې نندارې ته وړاندې کړې. په کور ایریا باندې ډیپ ته ځي بال. آفتاب قیمتي دی نن 28 منډې ورکړي په 2.2 اورونو کې وکټ هم نه لري. دواړو لوبغاړو یقینا وروسته له هغې چې دوی درېیمه وکټ د لاسه ورکړه عطا زرمل ښه راګرځېدنه وکړه په وکټ باندې پاتې شول او کولی شي وروستني اورونه ښه ولوبوي ښه استفاده وکړي. خو پر وړاندې اکسپیرینس آفتاب علم هم یو داسې توپ اچونکی دی چې ډېره به اسانه نه وي. د شاټ هڅه او بال له لوبغالي بیرون د شپږو منډو لپاره 90 متره شپږیزه مډ وکټ د پاسه په اکیډمي کې غورځېږي دا ځل ایمل شاهین رحم نه کوي دلته د آفتاب پر وړاندې بونسر بالو ټایم و فرصت موقع وخت و آفتاب د شاټ بال هڅه وکړه خو ایمل شاهین ډېر ښه ځواب ولره. شپېتو ته د هغه سکور ورسېده. لوبډلې 140 ته رسېدلې ده.
افتاب علم لا هم 3 توپه بقایا دی. اتا اشاریه نه یو تقریبا 9 پر اور رن ریټ دی دنګړی لانګ آن مډ وکټ او همداراز ډیپ فاین لیګ او سکوئر لیګ ترمنځ بل ډګر ساتون کې بیا مماغه ایریا کې خدا ځل لک شاته فاین لیګ باندې امیر ولاړ دی 2 منډو حسدا او موقفو د لوبسار فیصله ګورج ټي وی لوبسار ته زیبا او کنه بالکل ټي وی لوبسار ته فیصله زی ګورو چې رن اوټ تر سره شوی دی او کنه لوبغاړی پر وخت رسېدلی دی. تکرار کی په فاین لیګ باندې د لوبېدو هڅه وه. ډګر ساتونکي د بونډرۍ په لمنو کې په وروستۍ حصه کې دا توپ راګرځولی دی. وکټ ساتونکي وکټ یې وهلي. ډېر سخت کاري تکرار کې به بیا هم وګورو. د سخکاري چې مل خپل وکټ بایللی وي ډېر واضح دی څرګند دی او د لوبڅار پریکړه به وروستۍ وي. که ایمل شاهین له میدان بیرونیږي یقینا یو سخت حالت دی د پامیر سټارز لپاره، ځکه د هدف د ښه انتخاب لپاره، د هدف د لوړېدا لپاره د هغه شتون په ویشتنځای کې ډېر زیات اړین او مهمه ولې دا چې هغه سیټ ډېر زیات ټایم یې اخیستی او ډېر زیات وخت یې تېر کړی په وکټ باندې. محمود خروټ ټي وی لوبسار دی او دلته تاسو وګورئ دا واضح ده ایمل شاهین وکټ غورځېدل د غټ زیان دی د ستورو لپاره. هغه سیټ و هغه کولی شو بونډري اسانۍ سره کلیر کړي او د سره غټه وکټه رن آؤټ په صورت کې. یقینا موږ مخکې اشاره وکړه د ایمل شاهین تګ په داسې حالاتو کې ډېر مناسب نه و د پامیر سټارز لپاره. یو زیان هغه کولی شو په دې اورونو کې ډېر ښه فینش وکړي او یو ښه ټوټل کېږدي په بورډ باندې. آصف راغی نوی توپ وهونکی 21 نمبر شرټ سره ایمل 15 باندې 15 منډې وکړې. ښه سټرایک ریټ سره توپونه ترسره کړې. ښې شپږیزې صدوریزې هم نندارې ته وړاندې کړې. 15 شپږیزې 2 صدوریزې یو ښه حالت ته یې ورسوله د ستورو لوبډله. د آصف ترڅنګ تاج نیازی لا هم سیټ دی ځکه هغه هم وخت تېر کړی دی. 21 توپونه یې لوبولي دا بیخي ډېر زیات دي او 15 منډې پرې ترلاسه کړي. اوس نو هغه ته پکار ده چې میچ مخکې به وځي ځکه هغه سیټ دی. نوی بیټر بل اکثر ټایم اخلي که څه هم د شاټونو وخت دی منډو ترلاسه کولو وخت دی تر څو یو ښه ټوټل ورکړي د کابل اتلانو دپاره. ډېر ښه بال وړاندې چانس هم ورکړ شو آوټ سوینګ سره بهر طرف ته لاړو. افتاب علم وروستی بال او سټریټ مخامخ علي لوبېدنه بونډري ده 4 منډې. ډېر ښه شاټ سلیکشن و ټایمینګ سره یې مخامخ د لانګ آن او لانګ آف ترمنځ اور خاطې مخه وه 19 وروسته 152 لوبغاړو په زیان. ښه انتخاب ولره د دې توپ لپاره بیټر او په مخامخ پوله یا په مخامخ بونډرۍ 4 منډې ترلاسه کړي. د ډرون په ذریعه د لوبغالي ښکلی انځور او تصویر. ګورو چې په توپ اچونه کې بیا هم بدلون سمې سرمست انتخابیږي او د کمنټري باکس اینډ نه توپ اچونه ترسره کوي.
یوه وکټ هم د ده په نوم باندې ده. ابراهیم خپل 4 اوور پای ته رسولي، 13 منډې ورکړې، هغه 2 لوبغاړي له ډګره بهر کړل. ابراهیم عبدالرحیم زی په سر کې ډېره ښه توپ اچونه وکړه. په مډل کې ډېره ښه ملګرتیا وشوه د تاج او ایمل ترمنځ. سپینران ونه توانېدل چې هغسې توپ اچونه وکړي. قیس احمد هم چنان 17 توپونه دي، 185 پورې تللی شي. فاین لیګ دننه دی او سلوریزه خراب بال، ښه استفاده. لوز و دا کېدل نه دي پکار په ډیت اورونو کې، په وروستۍ اورونو کې، ځکه هغوی هم دې ته ولاړ دي چې داسې توپ وګوري، استفاده وکړي، فایده واخلي، ګټه واخلي. هغه دی چې په فاین لیګ باندې 4 اسانې منډې ګټل کېږي د تاج له لوري. سرمست هم قیمتي دی. لومړی اور ډېر ښه 15 منډې ورکړې وي، په خپل 2 اور کې ډېرې منډې ورکړې. فیلډر دا ځل شته په ډیپ باندې، ډیپ بیکورډ پوینټ. سټرایک روټیشن ساتي. میډل سټم باندې ګارډ غواړي. نوی بیټر آصف په 2 هم ترلاسه کړي دي. تاج هم 40 ته خپل منډو لړۍ غځولې د 3 سره. کرن رن ریټ هم تقریبا 9 پر اور، ډېر ښه حالت کې دي د پامیر ستورو لوبغاړي. سرمست وکټ کیپر وظیفه د ستایلو ده. 3 منډې ژغورلې دي. یقینا ښه سراونه، ښه توپ نیونه. سمې سرمست خپل دا توپ په ډېر ښه ځای کې ترسره کړ. آف سټم کې راغی ځکه هغه پوهېده چې په پوینټ کې، تھرډ مین کې، کور کې او ډیپ کور کې د هغه لپاره ډګر ساتونکي شته. غټ شاټ په تالاش کې صحیح نه دی مډل شوی. لانګ وان باندې فیلډر شته. رحیم الله زرمته انډر 19 پلیئر دی پاتې شوی په هغه لیول کې هم. فرست کلاس هم کړی په ډومestic کرکټ کې. یو ډېر ښه نوم دی هغه او موده وروسته راستون شوی کرکټ ته. پورا 9 کې روان دی. کرن رن ریټ 9 ایکسترا یا اضافي منډې راغلي. که حالات همداسې روان دي، 180 منډو جوړښت وي په بورډ. د شاټ هڅه شوې ده، یو څه مضبوطه کېدلی، مخامخ ډای، خو ناکامه هڅه او 4 منډې. په لانګ ګان باندې سلوریزه دا ځل ترلاسه کوي. که څه هم ډګر ساتونکي خپل مکمل کوشش وکړو، نه توانېده چې بال رای سایر کړي. ډېر ښه اور دی د ستورو لپاره. دوهمه سلوریزه راځي په لومړي بال باندې فاین لیګ باندې او دا ځل په لانګ ګان باندې. ډېر ښه شاټ سلیکشن. کیچ موقع هغه کیچ پسې ورغی. که چېرته باونډري سیف پسې ورغلی وی شاید بچت کړی وی دغه 2 منډې چم کې راوستل. چون 3 اورونو کې یوازې 12 منډې ورکړې وی. ډېر ښه ثابت شوی. خو دلته اوس په دغه اور کې لږ څه قیمتي تمام شوی. یو څه چې خامخا به قیس دا فیصله کوله، ځکه ما ورته وړاندې هم خبرې پرې وکړې. هغه 4 اورونه سر په سر په ابراهیم شریفي باندې وباسل. د قیس فکر خو که چېرته هلته د ایمل یا تاج وکټ راغلی وی نو د دغسې یو ټوټل مخه نیول کېدله. خو دوی ښه هینډل که هغه وخت کې ابراهیم باندې ټرای ونه کړله. 14 منډو اورو چې پای ته رسېږي. 178 اورو وروسته. وی آی پی کې د میلمنو شتون، دوی هم ایوبي کرکټ لوبغالي ته راغلي دي او سیالي له نږدې ننداره کوي. ځای دی چې له خپلو مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړو. له ډلې امیر، حاجزاده روغتون، AIB بانک، قروال پریزما د مشروباتو تولیدي شرکت، ډېره زیاته مننه او ودانۍ چې د دې سیالیو په برخه کې مالي ملاتړ کړی دی. بدون له شکه ان د مالي ملاتړ کوونکو دغه سیالیو ته یو خوند او رنګ ورکړی دی، ښکلا یې ورکړې ده. او دا نه
38 منډې ورکړې دي رن آوټ په صورت کې د یو ور کې وکټ راغله وروستی اوور ترسره کوي آیا ښه واپسي کېږي او که نه لو فل ټاسو 2 منډو غږ دی او غوښتنه هم همدا ده په اسانۍ سره 2 ترسره شول په لومړي بال تاسې وړاندې د مالي ملاتړ کوونکو اړوند وویل پرته له هغوی دومره رنګینۍ او داسې د فرصتونو راوړاندې کېدل ایجادول اسانه نه دي که هر یو پکې په کم اندازه هم برخه اخلي لوبغاړي به ځلیږي زموږ کرکټ به ورسره رشد او پرمختګ کوي او د مینوالو لپاره به د تفریح زمینه مساعدېږي همدا شان د دوی لپاره به د دوی د بزنس او تجارت لپاره به مارکیټینګ کېږي او دا یې تر ټولو غوره ذریعه ګڼلی شو سلوورو ښه فکر ویریشن په وروستي اوور کې د آفتاب 2 توپونو باندې 2 منډې ورکړې دي ډېر په سوچونو کې دي دا 2 ملګري چې په وی آی پی باکس کې ناست دي شارټ بال دی آفتاب علم په فکر راځي خو خامخا ورننګ او چانس هم اخلي وروسته بل دغسې توپ نشي ترسره کولی خاور ویلی شو په دریو یوازې 2 منډې ورکړې دي واپسې ډېره ښه ده د آفتاب کس هم له دې وړاندې لږ څه قیمتي و خو لا وړاندې 109 په سکور بورډ باندې دي 3 توپونه لا هم پاتې دي تړمین بهر کوي څه غواړي همداسې هم کړل دا هم د آی بي سپورټس کمپلیکس مشر ښاغلی عبداللطیف ایوبي فاروقي صاحب ور سرپسنګ کې او نور درانه میلمانه شارټ لینث کې رن آوټ چانس دی رن آوټ هغه رسېدلی شو که لږ هم هڅه شوي وی ځکه هغه خپل قدمونه یو څه لړزېدلي راواخیستل که لږ چابک وی لږ چټک وی رن آوټ بچ کېده خو ښایي د سټرایک په روټیټ خوښني او زړه نازړه و لومړیو کې ډېر خاورې تړېدمه د آفتاب بیک آف د لینث سره معمولی بونس او ډایرک هیټ رن آوټ په صورت کې بل لوبغاړی خپل وکټ د لاسه ورکوي یوازې 2 منډې راغلي دي ان په دغه اور کې یقینا د تمې خلاف توپ اچونه ځکه باور کېده چې د تاج په شتون کې به په دې اور کې ډېر غټ سکور راځي ځکه وروستي 6 توپونه دي او دا به د فری یا فل هیټینګ لپاره وګڼو ان د سینیر بولر او د نوي بولرانو ترمنځ فرق هم دی آفتاب تاسې وګورئ کم بیک یې وکړو دی دغسې حالت مدیریت کولی شي پریشر په ځان نه مني ډېر ښه بال څلورم سټمپ یارکر لینث نو آفتاب هغه خپل سینیریټي څخه ګټه اخلي بیا هم ډېر ښه ځای کې توپ تاج بریالی نه و تر څو دا توپ خپل بیټ راولي بال وکټ ساتونکي نه البته وکټ ساتونکي ته رسیږي بای منډه وروستی بال دی امیر ځاځی په سټرایک دی او پوښتنه به رحیمي ستا پر وړاندې به سوالیه وي باونډري سنګل 1 ډبل مډ وکټ باندې اوه بل رن آوټ موقع هم دلته وه او شاید ډېر خاور ډېر زیات خاور که رنز راغلی وي نو 4 منډې په دغه اور کې وروستی اور ډېر ښه و د آفتاب عالم 180 رن آوټ بالکل یوازې 3 منډې په دې اور کې راغلي ښه توپ اچونه د آفتاب عالم له لوري
دوه رن آوټ پکې وشول. چون وکټ لیس پاتې شو افتاب خو وروستی اور ډېر عالي وو. ما مخکې مې اشاره وکړه چې د سینیر بالر ښه خاصیت همدا یي چې هغه نه که په وړاندې اورونو کې منډې هم راغلی خو هغه پریشر یا سچویشن کنټرول کولی شي او دلته افتاب وښودله. ویشتن ځای وکټ ته په کتو چې ډېره سیده ده زما په خیال ډېره به مشکله نه وي د KKR د لوبډلې لپاره. دلته به توپ اچوونکي خپله جادو ښیي او په ټوله معنا به د دې هڅه کوي چې مختلف ویریشن او مختلف ډول سره خپلې توپ اچونې ته دوام ورکړي. بیټینګ کارډ آریان یوه منډه امیر زاده کومه منډه ترسره نه کړه 8 زرمل کړی وي. اصغر 14 ایمل شاهین 1 شپېته 14 کړی وي. اسې تنوال 53 کړی وي. نیازي افتاب 140 منډې ورکړې 2 وکټ ترلاسه کړي. محمد ابراهیم 1 اغستې 240 سرمست. قیس 240 څلورونو کې محمد ریاض 14 ایکسټرا راغلی دي. په داسې حال کې ټاس ګټلو وروسته توپونه فیصله شوې وه. دوهم اننګز به هم په لنډو شیبو کې پیلیږي. تر هغې تاسې د کابل ښکلی ښار لیدلی شئ او ننداره کولی شئ. ان که ځواب راته وایي چې د کابل کومه ساحه ده په دې کې خو به پاتې راشم خو هغه چې تپی اسمایا خو صحیح ده ښکاري د مزنګ چارایي ده ښه ډېر دارالمان سړک د دې خواته بیا پکې بله دی سهار هم ورغلی او اریانا ټلویزیون ته او په همدغه لاره او ډېر زبردست تصویر دا هم یو بل ځای څخه بابر بڼ دی. زه فکر کوم دا مختلف ځایونه د پلازمینې سیټي پارک بالکل بیا ونه وایي چې بلد نه یې نه دې ځای کې خو زه هم بلد که ځکه دومره تکړه یم دا ځای به وپېژنم. دا د ایبي کرکټ لوبغالی هایلایټ یې لومړی شاټ بورډ لاین نه بهر و. افتاب پر وړاندې فلیک یې کړ دغه بال صدو وریځه راغلې وه د سبحان هوتک له لورې. ابراهیم پر وړاندې دلته وکټ وه سبحان سنځي بله صدو وریځه او دلته غټ اپیل وروسته وکټ د لاسه ورکړی و توپوونکي ډېر پس د پورې ټایمینګ سره ښه کیچ خو نو بال و دلته او له هغې وروسته بیک فوټ باندې لوبه ونه وه. پلیسمنټ ډېر عالي و. سمیع الله سرمست دا غټه شپږیزه وه لوبغالي نه بهر. دلته اسانه کیچ ډګر ساتونکي لاسونو ته. ابراهیم پر وړاندې لوبېدنه ده د تاج نیازي څلور د ترلاسه شوي وو. هڅه وه خو بریالی نه و. پل په کوشش کې دلته وکټ راغلی وه. اسانه کیچ و د رحمان الله زدران په لاسونو کې. سرمس پر وړاندې پل ته لاړو. شپږ وروستی بالو دا د اوور. محمد الله لوګري ایمل شاهین نیمه سلیزه وکړه. میډ وکټ د پاسه ده دا هم د لوبغالي نه بهر و. قیس احمد آوټ سایډ ایچ څلور راغلی و. قیس پر وړاندې ښکلې شپږیزه وه دلته د تاج. ایمل شاهین برید ګره توپ وهانه په کور باندې ډېر پاورفول هیټ. ډګر ساتونکي هڅه عمران میرزا ستایلو وه او دلته محمد ریاض راتګ. ایمل شاهین غټه شپږیزه سلاټ کې و. مخکې راغی غټ شاټ په تالاش کې بله باونډري هم ترلاسه شوه دلته. قیس احمد راتګ وکټ لیس پاتې شو. د ایمل شاهین دغه هڅه ډېر زیات د ستایلو وه او دلته غټه شپږیزه وه د قیس پر وړاندې دغه له بیټ څخه لوبغالي نه بهر. صدور دلته هم راغلی و. دننه فاین لیګ فیلډر محمد الله لوګري. آفتاب راتګ په وروستیو کې ډېر کامیابه اوور و د آفتاب. دا د ایمل شاهین پر وړاندې دغه توپ اچونه ډېر ښه ثابت شوی دلته. ایمل شاهین نیمه سلیزه هم دلته بشپړ کړی و هغه سټایل سره. عمران میر بهترین ډګر ساتونکی رن آوټ دلته ایمل شاهین او دغلته
هغه څه و چې لږ څه منډې کم شو که چېرته مل په وکټ پاتې شوی وی شاید 15 نور هم شوی وی خراب بال په نتیجه کې د سمی سرما څلوریزه دلته په دغه اوور کې او دلته د واټ شاټ په تلاش کې هڅه وه د رحیم زرمتي بریالی نه شو ټایمینګ سره یو سلو اتیا منډې دیدیم ما هم یک جا تارگت در این نیمه بین 20 اوور که ثبت شد 181 هست 180 رن ثبت شد 6 ویکت را از دست دادن بازیکن پامیر استارز در این بین محمد ابراهیم 2 ویکت گرفت در 4 اوور که 17 رن داد همچنان سمیولا توانست 1 ویکت بره در 3 اوور 31 رنز را ثبت کرد بیشترین رنز در این بخش برای در بخش بتینگ برای تیم کرکت پامیر استارز توانست ایمل ثبت بکنه 61 رنز و همچنان تاج ایساخیل توانست 53 رنز بگیره. حالا بریم به طرف یک وقفه پس از وقفه همراهی بکنیم. دوباره خوش آمدین و حالا در خدمت شما هستیم کمی کوتاه صحبت بکنیم محمد ابراهیم در پیوند به اینینگز اول. سلام. و علیکم السلام. ابراهیم چطور گذشت اینینگز اول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینینگز ماشاءالله ډیر ښه تقریبا یو سل اتیا رنزه ټارګټ ده په دې وکټ باندې دومره غنی دي ان شاء الله ښه اول اینینگز بال نگانه. حالا فکر میکنین که در اینینگز دوم بتونین چیز بکنین تارگت که داده شده؟ ان شاء الله کو وکټ کې ګور کنه په اول اینینگز کې مشي نو پکې بال نه سوینګ کېده نه دومره خاص بریک کېده بیټینګ وکټ دي نو ان شاء الله به بیټینګ لاین اپ لرو ان شاء الله پوره کیږي امید هم ده چې پوره کو. از عملکرد خودت چقدر راضی هستی در بازی فعلی؟ ولا خپل بالینګ نه ماشاءالله ډیر خوشاله یم همدغه مې هدف و چې په نوي بال باندې وکټ دوه واخلم او په سرکل کې هغه شپږ اورونه چې دي هغه کوشش وکړو چې ښه وباسو چې ډېر رنزونه پرې رانه شي نو همدغه پلان و او الحمدلله کامیاب شو پکې. خیلی زیاد تشکر موفقیت برات میخوایم. من تشکر. برای ما طرف صحبت‌های محمد آفتاب عالم یکی از ستاره‌های نامدار و نمایشنامه تیم KKR. آفتاب سلام. السلام علیکم. خسته نباشین. از نظر خودت چطور گذشت اینینگز اول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو د پیچ دا وکټ ته وګورئ نو دلته یو سل اتیا یو سل او 90 200 دا اسانه دي نو پلان سره به بیټسمنان زینو دا بیا اسانه ټارګټ ده ان شاء الله. حالا فکر میکنین که در اینینگز دوم تیمتون بتونه چیز بکنه چرا که بیشتر محمد ابراهیم گفت که اینینگز اول همون گونه که خودت یادآور کردی 180 میتونست رند شد. اینینگز دوم چقدر میتونین که سپورت بکنین تیمتون که بتونین به اون هدف که دارین هدف برسونین؟ بالکل نو دغه وکټ چې دا ډیر بیټینګ ته جوړه ده د بخي د بالینګ وکټ د بونډران هم لاندې نو دلته ان شاء الله سي اول پاور پلی کې شپږ اورته اسانه ولوبوي او خرنزونه پکې کې یو اویاش نو باقي هغه سوار سورو کې نو یو سلو شل او یو سلو لس اسانه پوره کیږي. کدام بازیکنان تا در بخش بیتینگ زیاد سرشون حساب میکنین که بتونن نتیجه رو برگردونن؟ زمونږ اوپنر بیټسمن عمرانویر ډیر ښه فارم کې دی د شپږیزې نه دی خواته او ورسره صابر حنیب دی نو ښه بیټینګ لاین زمونږ ښه دی بله ورځ بدبختانه موږ ګټلی میچ وبایلو نن به هغه غلطي نه کوو. گپ ما همینجا بود چون بازی اول با یک اشتباهی بسیار کوچک باختین رفت به سوپر اوور در سوپر اوور واگذار کردین. امروز بازی به سوپر اوور که نخواد رفت. نه ان شاء الله امروز نه ګټو خیره. خیلی زیاد تشکر آفتاب عالم. تشکر. خسته نباشید. خب صحبت‌های آفتاب عالم و محمد ابراهیم رو شنید. حالا هم بریم به طرف یک چند تصویر که همکاران ما آماده کردن از ایمل که در اینینگز اول توانست 61 رن ثبت کنه. ایمل در اینینگز اول توانست 61 رن ثبت بکنه اما تاج هم عملکرد خوبی داشت و بالای 50 رن توانست ثبت بکنه و این نشان دهنده است که در بخش بیتینگ بازیکنان ما در میدان میتونن خوب عمل بکنن. حالا یک نگاهی بندازیم بر رنزهایی که تاج ثبت کرد.
خیلی تشکر. خیلی زود میریم به طرف کامنتری باکس تا بازی رو با هم یک جا دنبال بکنیم. تاجا څونه پر راوتلې اټولمنټ ته وای جوړ کی هغه تا جوړ راځي هغه بل فیلډر په ځای راځي دا دینه کې راځي نو ته اوس ما راوس پوره شو کنه تا ته څوک دینه تا کومه ده आज कौन फील्डिंग के वाला था मैं हां गदा स्क्वायर के बॉलिंग में के वो सुक की ना सो अगर स्पेल की ना सगा फिकर वाला का इम्पैक्ट गलत था इम्पैक्ट लाड ताज ना ताज बैट्समैन वतला ده وشو كسر वाला इम्पैक्ट की ना सो बस जरा पहले तो रूस था कि परवाह होने की सब आगे बोला लेकिन सही था कने बैट्समैन हो सही है स्टार्ट कर दी लगे शाबाश اول ته چک کړه پلین سکواډ باندې نیاز راغله نیاز راغله هغه تاج نیاز دا کومه دا فیلډر دا هغه تاج دا او بابا صحیح دا پلین دی له بس صحیح دا ماغه پلین سکواډ دا صحیح دا ریډي پلی صحیح ده دوی تاج نظر ریپلیس کوي خو هغه فیلډ کې موجود ده بس صحیح ده شاباش شاباش نبی کې لګیا نبی راجا ډاکټر نه لګیا خو دې او پټې د سره والا یو ځل بیا هم خراغ لاست بار بار بقي صحیح ده عمران میر او صابر حنیف پهلیز لوبغاړي دي محمد نبی توپا چون کې ده چاپلاس باندې چټکا توپا چون تر سره شاټ هڅه کوي سبحان الله بریاله نشو ما سړی رپس د پوري وا څلور منډي راغللې په میدان باندې شابه سبحان بل برازي ویکسز مره شابه تکرار د صحنه عمران میر داسې بیټر دی چې وخت نه درکوي ډېر چې کلام په کریس وي غټ سټرایک ریټ سره توپ وهنه کوي بیا هم یوې ټپه کې وروسته څلوري ځه په لانګان باندې ښه پیل دی د کې کې آر لوبډۍ له لورې شاته بالو میدان هم دننه دی او څلور نور هم راغلل بیا هم گزار دی څلور نور هم اضافه کیږي درې توپونه درې څلور دي عمران میر دی دا نوم نشو هېرولی وړاندې دو باونډري په آن سایډ باندې دا ځل په آف سایډ باندې بیک فوټ ته تګ روم جوړول په ډیپ ایکسټرا کور باندې څلور ترلاسه کول عمران میر تېره روز هم نیمه سلیزه کړې وه د هغه پیل همداسې وي همیشه ځان سره طوفان راوړي هغه په توپوهنه کې څلورم نه بلکې پنځم توپ تر سره کیږي یو سل شپاړس توپونه 109 شپېته منډې سلوور دی او څلورو منډو مخه دلته نیول کېږي یوازې یوه منډه تر سره شوه
په ډیپ پوینټ باندې دا ځل ډګر ساتونکي اضافه شوی دی 14 منډې راغلي دي په 5 توپونو باندې لاس ګټلو وروسته ستورو توپوهنه غوره کړه 180 منډې یو مناسب ټوټل دی ایمل او تاج نیازي 50 منډې کړې وې دوه لوبغاړي سوځولي محمد ابراهیم یو سوځولی و لوګري او ورسره څنګ کې آفتاب په وروستیو کې ډېر ښه واپسي وکړه دغه په اوور کې دغه په ټولو اورونو کې 3 رنه اوټه وشو په وروستی 2 رنه اوټه وروستی بال صابر حنیف او واپسي ښه ده لومړی اور پای ته رسېږي 14 بغیر له کوم زیان Come on, boys. Zabardast Shaba. Come on, boys. Jawharda. Hello. Adar las rasta di. Next. Bargiro. ګوهر ارمان 13 ورځې هم ډېره ښه توپه اچونه کړې وه وزیري ته هم په خیر راغلی ډېره زیاته مننه رحیم صاحب بلکل ګوهر 13 سیالۍ کې واقعا هم ډېره ښکلې توپه اچونه کړې وه د سپین لوبډلې پر وړاندې لږ څه پرمختګ کړی وړاندې نوي بال باندې راغلی د لوبډل مشر په ده باندې ډېر غټ باور کړی دی په زوړ بال باندې ډېر ښه ریزلټ ورکړی نوی بال باندې هم آزمایي دوی ته وکټ پکار ده ځکه دوی غواړي چې د غټ ټوټل څخه دفاع وکړي او دلته ډیپ پوینټ باندې څلوریزه ښه راغلاس ویل کېږي ګوهر ارمان ته د ارمان پوره کېږي په لومړیتوب سره فلایټ کوشش یې کوي لږ څه هوا سره خو کوم ځای کې چې دغه وخت راغلته نه کېږي لو پول ټاسو عمران میر هم ډېر ښه استفاده کوي تکرار وینو لومړی کې فکر کوم هغه سلاګ ته تللو خو بال بهر تقریبا 5 شپږم سټمپ باندې او په ډیپ پوینټ کې 4 منډو لپاره ولوباو بیا هم کټ ته ځي خو دا ځل په بیکورډ پوینټ ایریا باندې ډګر ساتونکی شته تاسې وړاندې د عمران خبره وکوله چې هغه نیچرلي طبیعي کرکټ هم داسې دی چې له پیله وهل کوي لومړیتوب په کوشش د هغه دی چې هغه فریشر کومې په مقابل سایډ باندې وساتي چټک او لوړ سټرایک ریټ سره لوبېږي او ثابته کړې هم ده شپږیزه کې موږ د هغې اننګزونه لیدلي دي بالکل په ټي 20 کرکټ کې تاسو سره باید همدغسې بیټر اوسي چې هغه غټ سټرایک ریټ سره لاړ شي بیا چې ته یو سلاتیا پوره کې چون دغه لوبغالي کې دغه وکټ سپورټ کې توپوهونکو سره خو بیا هم ته باید دغسې 2 بیټران ولرې په لوبډله کې بالکل هم دغسې دا شل ورځې سیالیو کې زم 2-3 بیټران ضرور دي دغسې چټک لوړ سټرایک ریټ والا سلورم بال کېږي وروسته پچ کېږي خراب بال خو نتیجه ده په ګټه میدان کې او ډېر په زړه پورې کېچ د عبدالله تعالی خیل له لورې ډېره ښه ډګر ساتنه ډېر ښه ځای کې کیچ واغېستو په میدان باندې هغه غوښتل دغه فیلډر بیټ کي اما فکر کوم د بیټ داسې حصه ولګېده چې هغه ناراضه دی غټه وکټ عمران میر کولی شو چې چټکه توپوهنه وکړي ډېرې منډې وکړي لوبډلې لپاره که وګورو ګوهر ډېر وروسته پیچ کړ دغه بال خو څه ډول چې عمران غوښته هغسې ونه لګېده بالکل عبدالله ترخیل هم ډېر ښه کیچ واغېستو هغه هم د ستایلو دی 19 منډې وکړې په 9 توپونو باندې نوی بیټر کریز ته راځي او پیل په 13 اوور کې د کے کے آر لپاره خو دلته ګوهر ارمان د څلوريزو وروسته ډېر ښه راته کړی وکړې ترلاسه کړله نوی بیټر راغی کریز ته رحیم زرمته نوی بیټر دی په 1 ډاون پوزیشن باندې خالد پرنیوال په ځای نن سیالۍ کې لوبېږي خالد فکر کوم انجري شوی نن نشته نن سیالۍ کې خالد رښتیا هم په 13 سیالۍ کې ډېره د پام وړ توپوهنه درسره کړه سوپر اوور ته هم راغلی و او دا ښه زیری نه دی د کے کے آر لپاره د خالد نه لوبېدل او ډېر ښکلی ټایمینګ
او ډایرک د سنځي لاسونو ته ورځي یوې منډې لپاره. صابر حنیف د د بوز ډېرې تمې د کې کې آر ځکه دی هم بې رحمه توپ وهونکی دی. عمران میر په شکل کولی شي دی هم غټې شپږیز ترسره کړي. سپینرانو په وړاندې چې دی موږ څومره لیدلی سلاګ نه ډېر زیات کوي د سلاګ سویپ باندې او فیلډر یې هم ورته اخیستی په مډ وکټ او دا ځل ډېر ښه شاټ صابر حنیف له لوري لانګ آن د پاس اوږده شپږیزه. دغه د ستا فرمایش پوره شو، سلاټ کې وکړه او ډېر ښه میډل شو. پای ډېره ښه وه. صدرویش د یو لوبغاړي په زیان 2 اوور وروسته نبی بیا هم انتخاب شوی توپ اچونې لپاره. خو دا ځل په فیلډ کې تغییرات دي. تړمین بهر وساتو رحیم زرمتي ده او سکویر لیګ بهر دی. نو کوشش به دی چې شاته بول نه وکړي ځکه دواړه دغه څیزې کې اخیستل شوي دي چې د سغ ترسره کول غواړي او فلی و فرنٹ فوټ باندې دا ریکټ هم کېږي. خو فکر نه کوم که ستونزه اوسي د صابر حنیف لپاره. بیا هم ډېره شانداره توپ نیونه عبدالله ترخیل دی. وړاندې یو ډېر په زړه پورې کیچ ترلاسه کړ او دا ځل ډایرکټ هیټ وکړو په وکټو باندې. خو وزیري هغه ډېر ښه راونډر دی په ډومestic کرکټ کې. که تاسو لیدلی وي توپ اچونه، توپ وهنه، توپ نیونه، ښه کرکټر همدغه ښه ځانګړنه. تاسې وګورئ په سیکنډونو کې بیلزونه پورته شو د رن آوټ په صورت کې. بالکل دی که شک نسته چې عبدالله ترخیل یو ډېر ښه آل راونډر دی، غټ آل راونډر دی. د افغانستان یوه ډېره ښه آینده ده. توپ اچونه او توپ وهنه کې خو یې ثابته کړې هم ده. لیسټه کې به تاسو لیدلي هغه خپله لوبډله چمپین هم کړه او ډېر ښه شاټ لافټ ډرایف وایډ اشلان غافته او 4 منډې او ځل بیا صابر حنیف له بیټ څخه. ډېر ښه میډل شو د بیټ په منځنۍ حصه باندې. پلیسمنټ ډېر عالي و او څلور یې ترلاسه کړ د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. محمد نبی وړاندې ورکې هم ډېرې منډې ورکړي دي. 14 دغه ورم دومره ښه نه ده. 2 باندې 15 راغلي دي. صابر ډېر چټک لوبېږي په 13. بیا هم غټ شاټ په تکل کې ان سایډ جو نتیجه کې 4 نورې منډې. خوشبخته دی حنیف. دلته که توپ اچونه ته کې ستا فاین لیګ باید بهر وي نه په سرکل کې. فیلډینګ مطابق توپ اچونه نه د وزیري کو ګور انسایډ شو قسمت توپ اچون کې سره نو د صابر بولر چې عموما لګیای د دې شي مسلې که تاسو په انټرنیشنل کرکټ کې عموما ګورئ دې لپاره بهر ساتل شوی چې ایج لګیږي. خو دلته صابر غټ شاټ کوشش کوي په لانګان یو فیلډر د بل په ډیپ سکویر لیګ باندې او دا دغه سټرانګ او قوي زونونه هم دغه دواړه د سکویر لیګ او لانګان ځکه د دوه فیلډران بهر کړي. شک نشته ریسک اغسته دی. خو که فاست بولر لګي د ایج لپاره عموما تړمن او ډیفاین لیګ بهر وي. خو د برعکس کار کړی دی. بولډ آوټ کلینز هیم اپ. سلوور یې وکړو هغه مطالعه نه کړ. یوازې بیلزونه پورته کېږي او د سره دوهمه وکټه. بار بار کوشش کوي صابر حنیف د سلوریز او شپږیزې ډېره تیزي وکوله صابر ځکه 3 باونډریانې د سلور توپونو لوبولي او 3 پکې باونډریانې ترلاسه کړي وي او بیا هم کوشش وڅي بریدو کې محمد نبی پر وړاندې بیک اف د هینډ ډېر په زړه پورې او مډل سټمپ کلیک کېږي. ډېر شاته هم لاړو حنیف او پاور پلی ټارګټ کړی و چې شاید دوی بریالي شي. خو هغه رقمونو شو 14 د وکړه 19 عمران وکړل. مشکلاتو کې 2 پیلیز او ډېر ښه توپونکي چې ښه سټرایکر سره توپونه کوي دوی د لاسه ورکړي دي او ضرور دوی به تاوان کوي. KKR د پیل یا هغه د سر توپوهونکو ډېره تیزي وکوله. ویلي د عمران میر وړاندې خپله وکټ له لاسه ورکړه. نو په کار منډې هم راغلی په بورډ باندې منډې زیاتې وې خو صابر کوشش کوه تر څو پورې ریکوایر 100 لا کم کړي.
خو د همدې په تکل کې هغه د صابر هم خپله وکټ له لاسه ورکړه او ضرور دی بدلته اوس فرشر لاندې وي دغه دواړه بیټران نوي راغلي دي سهیل خان زرمتی د رحیم زرمتي سره ملګرتیا کوي البته رحمان الله زدران راغی نوی بیټر بالکل په بخښنې رحمان الله زدران سهیل هم شته دوی سره شاید هغه وروسته راشي تېره ورځ دی سهیل په دغه پوزیشن باندې نن زدران راغلی دی ډېر ښه کرکټر دی دی هم په شپږیزه کې یو داسې پاڼې د ترسره کړه چې هغه اوس هم زموږ په ذهن کې ده ډېره تیزه نیمه سلیزه یې کړې وه د خپلې لوبډلې ټیم مساینک لپاره او دلته په میډل کې ګورو چې وړاندې څنګه مخکې ځي بیا هم سلو بال دی مخامخ لوبه ونه ده څلورو مخه نیول به اسانه نه وي همداسې ده او په زړه پورې سټریټ ډرایو څلور منډې پایل یو ځل بیا د رحمان الله زدران له لورې په څلورو منډو کېږي تکرار وینوي دغه صحنې څومره ښه شکل سره ویلي د لانګاف او لانګان ترمنځ خالیګاو څلور منډې پرې ترلاسه کړې د رحمان الله زدران د بیټ هغه جوهر دی هېڅ ځان یې په تکلیف نه کړ یوازې بیټ وړاندې کړ 103 توپونه 140 پاسبل دي که چېرته په وکټ باندې درېږي رن ریټ یې کرنټ ډېر عالي دی 14 پر اور که څه هم 14 منډې راغلي په دغه وار کې وکټ هم راغلی ده او لا هم نبي که وګورو هغه خپل لین کې تغییرات نه دي راوستي سلو بال ضروري و خو دا هم سلو دی په لیګ سټمپ باندې بل اضافي منډه راځي 14مه منډه ده په دغه وار کې ایکسپنسیو دی قیمتي دی نبي یو وکټ محمد نبي ترلاسه کړی یو وکټ بیا ګوهر ارمان وړاندې ورکړي چې د عمران میر ډېره غټه وکټ وه دغه ځای نه که کم بیک کوي پامیر ستوريز که منډې ډېرې راغلي په بورډ باندې 38 خو 2 وکټې هغه سري چې KKR د بستونزې جوړېږي که چېرته لین او لین کې توپ اچونه کوي منډې نه ورکوي سرکل پاتې 3 اورونه ښه ترسره کوي نو بله شکه دوی به ښه بیرته راتګ کوي سیالۍ کې بیا ان کېږي وروستی بال 3 اور دا ښه ځای دی فیلډینګ مطابق توپ اچونه په آن سایډ باندې اور پای ته رسیږي 3 وروسته 9 منډې 2 لوبغاړو په زیان عمران میر په 9 رحیم زرمتی 2 توپونه لوبولي 2 منډې صابر 15 او رحمان الله زدران چې نوی راغلی په 2 محمد نبي 2 کې 28 یو وکټ منډې ډېرې ورکړي 14 اکانومي سره او ګوهر هم 11 اکانومي ښه نه ده خو ولې ضرور غټه وکټ یې ترلاسه کړه د عمران میر نو دی بیا هم راغلی دی د 4 اور توپ اچونې لپاره ضرورت نشته چې ډېرې خبرې پې وشي هغه ډیلینګ کړی د شپږیزي او دلته چکې ته ورځي او بریالی هم دی څومره ځانګړي انداز سره رحمان الله زدران دغه شاټ ډېر زیات په لیدلو ارځي اوهو 360 ضرور ګربز بس تاسې فکر او ذهن ته راځي ای بی ډي ویلیرز کم ګربز رحمان الله اتېره سیالۍ کې به ضرور مسعود ګربز هم ډېر ښه شاټونه ووهل ګربز راغی ځکه تېره ورځ د داسې پړنې ترسره کړې وه سید اغا را په باسین ډیفینډر پر وړاندې په ځان ته یې که وګورو په یوازې ځان سیالۍ وروسته یې پورې تر بریا ورسوله چټکه سلیزه دومه چټکه سلیزه د KPL تک سیالیو په تاریخ کې رحمان الله زدران شاټ سلیکشن کې وګوره هغه ډېر زیات په زړه پورې دی تاسې ګورئ په آن سایډ باندې فقط په لانګان فیلډر بهر او همغلته ټرای کوله کراس ټرای سویپ ته تللو خو دا ځل په ډیپ سکویر لیګ کې فیلډر اخیستل کېږي او زما باندې یوه ښه فیصله ستاسې که یو شي ته فکر وي دوی پاور پلی ټارګټ کړی که وکټ یې هم راځي خو منډې باید ونه درېږي څلور نور هم اضافه شول څومره ښه فکر سره توپوهانه ویلي د په سکویر لیګ باندې ورته فیلډر واخیسته او بیټ په خوله کې و بیا هم دا ځل لافټ ډرایو سره میډ آف د پاسه څلور نور اضافه شوې ډېر ښه فکر انډیا والا وایي چې کرکټ میں دماغ کا استعمال
سکوئر لیګ بهر کړ دم خپل پلان تغییر کړ بالکل تغییر کړ نتیجه هم ډیره داسې کرکټ دی چې سر شپږ اورونه د خو وهل بریالي به خراب بال ضروری دی کویکرو ډیر چټک تر سره مخکې ده ډیر چټک تر سره کړ ګوهر هغه د برید لاندې کوشش دا او چې باید کله کله تاسو قیس احمد لیدل نه نړیوال کرکټ کې هغه باندې دوه درې باونډریان راځي دغه یو چټک ورسته بال کې دوم ټرایو کوله ترسو یو چټک بال در سره کې ګډ لین نه د ټاپ ایج په نتیجه کې چرته کیچ تر لاسه کې خو ډیر کنټرول سره زدرانولو بو سلور منډې پرې واخیسته رایسار دی ګوهر ارمان لاسو توپونو 25 منډې په دغه اور کې تقریبا 14 منډې ورکړې دي په صدر توپونو باندې بل امکان هم شته واخلې بل صدوریزه ایفرټ کوي توپ نیون کې ډایو سره خو بریالی نه دی سلور نورې څومره په زړه پورې والي لوبې ده رحمان الله زدران د هغه سټرایک ریټ ډیر زیات لوړ او څه چې تاسې وړاندې ورته اشاره وکوله چې دوی سرکل یا دایره ټارګټ کړې ده د وکټ قسم 2 وکټې لاړلې خو د دوی هغه پلان چې کوم دی باید په ډېرې منډې وکړي او بالکل بریالي هم دي پلان کې تغیرات نشته که شیری خو ګیری ګوهر ارمان وروستی بال د باونډري امکان شته خو دا ځل سټرایک یې روټیټ کو ځان سره یې وسار سټرایک ښه فکر صدور وروسته ته 50 دو لوبغاړو په زیان ډیر زیات لوړ کرن رن ریټ لږ څه کم 15 کرن رن ریټ سره دوی دواړه لوبېږي رحمان الله زدران سټرایک ریټ باندې که خبرې کوو پاته توپونو سلرویش له 300 بره سټرایک ریټ پورا 300 البته Change. Come on, boys. Come on, right arm over the stump. Asifa, come on, Yana. Shabba. Look away, Shabba. Shabba, Emala, late, Emala. عبدالله تراخیل هرات ولایت پورې تعلق لري دی هرات نه راغلی دی رحمان الله زدران پوهېږي چې دی فرست کلاس کرکټر دی د انډر 19 د A ټیم کړه د سره باید ډېره ګزاره وشي ترخیل دغه لوبډلې ډېر ښه آلراونډر چې وړاندې موږ پرې خبرې وکولې بولینګ آلراونډر هغه د مشهور هم په ملنګا باندې د سټایل لسټ ملنګا ته ډېر ورته دی د یو مرکه ما لیدلې وه د ویلې چې زما د خوښې تو بچونکی شعیب اختر دی خو فالو کړی مې ملنګا هم دی هغه ویډیوګانې هم ګورم 14 نمبر شرټ همیشه کاری دی او هغه په نړیوال کرکټ کې د شعیب اختر دی چې د څنګه یادونه کړې ده هغه ریکارډ لري په ورلډ کې 1.3 سورت سره تو پاچاونه کړې په 2003 کال کې بریټلی په 1.1 کې کړی دی شانټډ په 9.9 کې توپ کړی دی چټک توپ دا درې هغه نومونه دي چې په سر کې قرار لري دیس از رحیمی محمودی ترخیل دریم بال کې سټریټ لوبېږي میډ آف کې فیلډر شته او یوازې سټرایک روټیشن زدران تاسو خبره اورېدلې هغه هم ګزاره کوي ترخیل پر وړاندې خزي کې بولینګ کې هغه لګیا دی خو دغه فکر ډېر ښه اوسوي کې سیده بیټ سره ورغېږي دغه خزي توپ اچونکي د کراس خوراک لیوټی دی نو دی هم پوهېږي چې عبدالله ترخیل پر وړاندې به اسانه نه یا نور دواړه نوي بولرانو ګټه ترې واغسته پاور پلی وروستی اور شته شپږم به خامخا ټارګټ کېږي تر څو یو مناسب پاور پلی ترلاسه کړي خو تر ټولو لوړه پاور پلی د کابل زلمي ده چې 9 نوي منډو ده په شپږو اورونو کې مسعود هلته ډېره ښه توپوهنه کړې وه ټاپ ایج او خوشبخته دی دلته رحیم زرمتی لکې باونډري ضروري وه په دغه اور کې منډې نه وې راغلې څلور راغلل که څه هم عبدالله ترخیل توپ خراب نه و په باډي باندې خو لکه تاسې چې اشاره وکړه خوشبختي د ده وه چې ایج لګېږي هغه هم ټاپ ایج دواړه دننه دي بیا هم او دلته باونډري راغلله چېرته فاینل کې یا ترنمن وایم فکر نه کوم که دغه بال دی نیولی وی ځکه بهاینډ د وکټ کیپر او سرعت هم ډېر زیات دی د ترخیل د توپ اچونې
څلور منډې په اضافه شوي دي. ډرایو سره ورځي دا ځل پوینټ ایریا ته ډګر ساتونکی شته او دو باندو بسنه کیږي. ګیپ لږ څه زیات و، کور او ایکسټرا کور فیلډرانو تر مابین مغه پلیسمنټ نه په استفادې دغه ځکه یو لوبه او دوه منډې ترلاسه کړې په ډیپ کې دغه بال الانو ریان ترلاسه کړ. ترخیل وروستی بال کوي د پنځم اوور، ډېر ښه بال تھرډ مین ته رسیږي او هلته فیلډر شته. یوه بله منډه هم جوړیږي. اتو منډو اوور د عبدالله ترخیل پای ته ورسېد. 15 اورونو وروسته شپږ شپېته منډې 2 وکټې کې کې آر له لاسه ورکړي دي او کمنټري باکس کې هم تغیرات. خواجه ګل حارث او نجیب الله سالارزی راځي او په انګلیسي ژبه باندې به تاسو ته تبصره کوي. ستړي مه شئ. ویلکم. Thank you, Mr. Waziri. Beautiful, really a beautiful sight of Kabul. These are the beautiful places that attracts the attraction of the visitors to come and visit these beautiful places in Afghanistan. I say a very warm welcome to my fellow commentator Najib Salarzai. Thank you, Mr. Gularis. Now, what a flying start. KKR, they're looking to chase it down. The last 2 wickets, but they're looking to be a little aggressive. Losing 2 wickets inside the power play, they're looking to give some quick runs. And Ariana is given the opportunity there to bowl the 6th over. The last over of the circle. 66 on the board. A wide one, not a very good start for the bowler. And for me, I think he was the opener batter for the team. Pamir Stars, where he scored only a single run and he was LBW'd by Ibrahim. So now the way he's bowling, long run up, good height, a tall man, looking muscular. Yes, and 5 fielders are populated there in the offside. So Rahim, what a shot, absolutely a delightful for the pleasure of the crowd. Pitching outside, just presented the bat and the ball travel between the 2 fielders. What a shot that has been. Intentionally played that one. Read the length of the ball very early. Rahim. Still nobody is there in deep third. Only 2 fielders are out. 71 already on the board. A flying start, a dream start for the KKR. Kabul KKR, they have lost their first match. And this is the last match of round 1. No! Straight to the fielder, to the onside for no run. Having sent one on the board for loss of 2 wickets after 5.2. Rahim scoring 13 of 7 on the other hand. Rahmanullah scoring 25 of 11. Both the batters are very aggressive in the team. They need to win this match. Both the teams are looking for their first victory. Yes, they both lost their first matches. Great shot, nobody is over there. You are in! Yeah, from here on, you cannot see that long on was stationed. So this is the only irregularity that is not visible from the come box. Definitely. I thought to myself, maybe a fielder is there, but you indicated that the ball is going towards the boundary line. So one of the fielder is actually there positioned. 3 deliveries already bowled in this over by Rian. Shot, absolutely a beautiful one, but great fielding by the bowler.
You need a lot of football skills there to stop these kind of balls. But it's very risky if the ball comes and hit your shin of your foot or leg. So I think he was just stopping the ball with his boot. Definitely that could be a boundary. It is very risky, but the other day I have seen that Rashid Khan was playing with the ball like a football, wanted to go for an unorthodox shot or a cheeky one, but the pace was on this time and he was not able to pick up the ball there. It was a premeditated one. He wanted to go for a little scoop one, but later on the ball came onto his right. So he changed his mind very well. He was stuck what to do with that ball, but finally that he was lucky that he did not lose his wicket with. Last ball of the power play. Kicker in a very good position, a full toss one. Missed the trick there. In that rally was a slower delivery, a full toss given gifted, but he did not utilize. So finishes 6 overs. They are having 74 for loss of 2 wickets. The first power play is finished, the batting power play. 74 on the board for loss of 2 wickets. Now still 107 runs required of 84 more balls. KK are in a very good position to win this match. But whenever the first power play is finished, then the planning and the strategy is completely changed by the captain of the side. Now see what the Pamir stars are doing there to change the complexion of the game. Edged and the ball crosses. It's by. It's not an edge. It's by given there. 4 runs in form of byes. That really was a good delivery, but the wicketkeeper could not stop. It should have been stopped. By signaled. The team KKR needs runs, and the runs are coming. Let's have a look. The ball just bounced in front of the wicketkeeper. The runs are coming very freely, you know. And they needed these kind of the runs to score. 80 runs already scored in the 7th over. By KKR, and Pamir Star scored 80 runs of 10 overs. Yeah, they had a very slow start. Abdullah Tarakhil experience means having seen him in List A once in Qudus and 50 overs game, he had scored there a 50, and the way he's bowling, difficult, really difficult to go after him. So back of the lane, the ball is bouncing in. He wanted to go for a full shot, missed that completely. A perfect delivery, good comeback by Tarakhil. Pace was on and he was not able to pick up the length of the ball very early. Whenever you are going to play a pull shot, you need to pick the length very early. So the fielder is called right in the circle towards the deep square leg, and deep fine leg is in the circle right now. Just push the ball towards long on for a single. You predicted 180 and they got 180 whenever you are reporting the pitch today. I think it was your first experience. In the toss or pitch report? No, pitch reporting. Yeah, I think it was the first one. So I think I was a little bit coming well on my speech that whatever I said was 180 with the target 181. Yeah.
It's mean you're 100% right today. So now in that what case, about chasing now? Will they be able to chase that down? The Yeah. target of 191? from the experience, it looks like this is the third match afternoon. Both the two matches were chased down. Afternoon chased down, but at the evening, both of the matches they were trying to chase it down, but they could not. So it's possible. 8 wickets in hand, and they have got plenty of deliveries left. The required run rate is not that too high, and the current is very well going. Yeah, the required run rate is less than 8 runs per over, but the current run rate is higher than at 11 runs per over. Excellent starts for KKR. They scored 229 runs in the opening match, but they lost the game there when they were chasing. These are the highlights of the day. For the first 8 overs, both the batters tried their level best to play some beautiful shots, some left-foot shots there. And that was a very great effort, and a good catch was taken as well. Yeah, you needed to have a very big start, and they provided really a big one. Now you see only 7 overs gone. The score is more than 80 runs. So Ariana is back to the attack. Inside edge, almost going to chip in. Still the batters are struggling to get runs. The ball is bouncing, but not that much. He was going to go for a full shot. This time the keeper tried his level best. He went for a goalkeeping dive, but saved. Runs for the team. 8 needed. Rahim scoring 19 of 14. On the other hand, Rahman Lazadran scoring 26 of 15. It's a very good start for the team KKR. Wanted to go and slice that, but missed that. It was a japper. Peach of the delivery. Absolutely outstanding. So today the weather is very good for the game of cricket here in AUB cricket ground. Sun is beating down. No wind. And today we're having only one match. And tomorrow is as well one match. Struggling to go and get boundaries, but the boundaries are drying up. Slight fumble will come back for a second. It's a good running between the wickets. That was really a good call by the non-striker end. 2 more to the team's total. What you need right now, at the right time, you need to hit only a boundary in the over. And if you rotate a strike, you are right at the top to win this match. KKR straight to the fielder for no run. Wanted to pull that one into the gap. Now he has been struggling to connect one, but he cannot medal it well. The way he's bowling back of the lane deliveries, he's expecting the ball should have a little bounce, but the ball is slightly going down. That's why he's not having a decent connection. The big crowd is here. This is the VIP. If we talk about Ariana, there is not a lot of pace behind the ball, and he's taking the advantage of that pace. Not bowling with a lot of the pace, not a lot of varieties, but he's spotting the right area, creating a lot of the problems for the batter. 10 runs conceded so far, and this is the last delivery of his second over. What a tidy over this has been. 3 runs came off that, 5 balls. A double and a single and 3 dots. So Ariana would be happy. Rayan is the bowler. A-A-N. What's his full name? Let me meet him and I'll ask him. So after the match? For sure. Single is taken. Pick up. Yes, no, wait. And at the end there was no any mistake done by the batters. 4 runs conceded in this over.
87 on the board for loss of 2 after 8. Bowler change. Left arm over the stump. Amira. Nura ligrasa Nura. Noman Zadran, the new man, for the first time having seen him left arm. He's a Chinaman bowler, left arm wrist bowler. The ball is in the air. The fielder comes around, he drops it, and the ball goes for really a big one. 6 more to the total. The fielder had a very great chance to grab the catch. So now, what was the cause? Because while he was standing there, sunlight straight away affecting his glasses as well. Yes, but he was wearing the sunglasses. That was a shot. Look at that. He was in a very good position to grab the catch. But sometimes even a very good fielder of the side puts down these sort of catches. And the result was 6 runs into the gap. Great effort in the deep by the fielder, but they will take 2. Now, good commitment shown by the fielder, the deep. Running away. It's a long way that he was stopping the ball. So they are having a good start in this over. 6 runs of the first 2. Luckily that the batter was lucky that the ball didn't stack in the hand of the fielder at the boundary line. So 7 of the third, 3 balls. If you talk about the partnership, this is really a good partnership between these two. They have already scored 80 runs, 60 runs for this partnership, for this wicket. And very sensible game is on between these two guys. Wanted to sweep that one, misfielding. Go ahead fast, yeah. The ball is running there towards the boundary line. But meanwhile, the batters got 2 more to the total. If these kind of field will be continued, definitely the result will be in the favor of KKR. Gauhar was the fielder, and he was the same man who dropped the catch before. So he was sent here, the position was changed, so the ball once again fumbled from. Gets it away. There is another chance for looking for the 2. But denied, coming back for the second one. It's a fruitful over so far. Yes, 10 runs so far are still about to come. Rahmanullah is facing right now. Beauty, absolutely beauty. Towards the deep mid wicket, sweeps it perfectly, and the ball goes for a boundary. And Hadid comes up with the boundary. They're having now 101 on the board for loss of 2 wickets. And still they're not on the halfway of the stage. Over number 9 is completed. Look at that. Great control. The manager, Sabghatullah Hamid, is sitting there, must be happy with Naveed Saim. They must be happy with the performance of their team. Their performance was absolutely outstanding and clinical. But eventually they lost in the super over in the first outing. The crowd is also there. Now in VIP I've got some guests watching the match from the comforts of that comfort area. Rayan, that was a short pitch one. As I told you earlier, there is not a lot of pace behind his balls. He's bowling the very gentle medium pacers there. And that's the reason that nobody is going to hit him for really big ones. Do you remember any player such like him in international cricket? Yeah,
Chris Gaines, Chris Harris from New Zealand were these type of bowlers. Doubly, Yeah, military mediums. Yeah. Yeah, Amir Ashraf, Afghanistan. I was about to speak his name. Mirwais Ashraf was very difficult to hit. And that was the reason that he actually earned a number of the wickets for his side. Yeah, Gulu when I'm batting, so somebody, the wicket keeper standing behind the stumps very close. Even I'm losing the control. So that's why these kinds of balls are very tricky. Very tricky and very difficult to hit. Third umpire. Bahadur Niazi is there, enjoying this match. He's a reserve umpire today, I think. Turns the ball on the onside. That's sensible cricket. If boundaries are not coming, so try to focus on 1 in 2s, it's needed. And if the boundaries are not coming, you don't enjoy the games, you know. I know you very well. Yeah, everybody enjoys if it's T10, T20. In ODI and in Test, it doesn't matter. But in T20, the crowd really enjoys that. They will have to wait and cheer up for the big shots. Last couple of matches, we were having the experience of plenty of sixes there. Another wide-ish delivery. And this time, umpire gave us the wide one. Rightly said. If this is T20 format or 10-10 format, then everybody needs to go for the big shots. And the people, the fan always comes there to see the sixes and the boundaries. 3 more deliveries to come in this over. Short pitch one, attacking the batter there. Only a single is taken. Very cute baby is sitting there. The future of Afghanistan, maybe with bat. He looks like Virat Kohli. Yes, smiles, and he has recently eaten something, might be a chocolate or ice cream at this time. Gul, he's looking at you. He's looking at me, but very cute. Come here. Come here. Where? There, at the top of the mountain. Good camera work. Great camera work there. That is a beautiful shot. Absolutely a stupendous cover drive of a full toss one, and the ball goes to cross the rope for another boundary. Yeah, when you're asking and giving a ball like a friendly full toss, he needs to dispatch that for a boundary. And Rahman Lazadran smashed that. Even I enjoy it. That's a pleasing one. If you are not a commentator, what were you? I would have been a teacher, so I'm a teacher. You would be an umpire, you know. Steve Buckner? Steve Buckner, like. From the West Indies. He was very expert. Very expert one. So 10 overs gone, 112 on the board for loss of 2. Half of the way, and we are going to have a drinks.
راځي ځوانانو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ستړي مشئ. لس اورونه پای ته رسېدلي دي. 11 اوور لپاره امیر زاده انتخاب شوی دی. رحمان الله زدران توپوهنه هغه ډېره زیاته د ستایلو ده. میډل آرډر کې 2 ډاون پوزیشن باندې هغه خپل مسؤلیت واقعا هم پوره ادا کړی. تاسو هم ستړي مشئ. ډیره مننه کور ودان. یقینا یو ښه پارټنرشپ او ښه ملګرتیا ده د رحمان الله زدران او دې ترڅنګ رحیم ترمنځ. یا د هدف ته د ورتګ لپاره چې یو اتیا منډې دي، ډېر ښه چیس کړی دی، ډېر ښه تعقیب کړی دی. 2 وکټې د لاسه ورکړي په سر کې. اوس 9-50 توپونه 8 منډې د داسې لوبغاړو په شتون کې چې هغوی ډېر سیټ دي ډېره مشکله نه ده. بالکل که څه هم سرکل کې 2 وکټې ژر ولوېدې صابر او عمران میر، خو دغه ملګرتیا د KKR لپاره ډېره زیاته په زړه پورې ده. امیر زاده زما پان لږ څه وړاندې پکارو، خو علانور ریان باندې اورونه وکول. لوبډل مشر د پامیر ستورو ایمل شاهین 50 توپونه 8 منډې اسانه ده ځکه 2 سیټ بیټران پوښتل ځای شته. او دلته د څه چې مې یادونه وکوله چې امیر وړاندې پکارو، دغه د غټه ملګرتیا یې ماته کړه. کلین بولډ شاته ولاړ، بیک فوټ شو او کلین بولډ. رحمان الله زدران د دې لوبډلې یو ډېر غټ، البته رحیم ډیره ښه ملګرتیا یې جوړه کړې وه رحمان الله زدران سره. شارټ سلیکشن که وګورو بیخي مناسب نه و، ځکه ویکټو نه ته بیک فوټ ځي، ویکټ نه د بال کټ کول ته بند که هغه بال چېرته مس کېږي نو ته به بولډ کېږي. که چېرته سیده بیټ سره یا په آن سایډ باندې ټرای کړی وی ممکن ویکټ یې له لاسه نه وی ورکړی. غلطي کوي دلته توپوهونکی امیر زاده دی چې دغه غټه ملګرتیا ماتوي. یقینا وړاندې د دوی په پارټنرشپ او ملګرتیا باندې، د دوی په توپوهنه باندې، د دوی په پاتې کېدو باندې خبرې اترې کړي، خو د خبرو مابین و چې هممهاله یې پکې ویکټ د لاسه ورکړه. امیر زاده برلاسی سهیل خان زرمتی راځي توپوهنې ته، یو بل ډېر ښه او کلاس توپوهونکی. دغه ځای نه کټ کول پکار دي چې بهاري نو بیټر لپاره اسانه بیا هم کټ کېږي. فیلډر شته په پوینټ کې او منډه نه جوړېږي. لومړی بال شاته ځي په ایمل شاهین چټک راځي. البته محمد نبی ډېر زیات په زړه پورې او کامیاب اور د امیر زاده له لوري هغه تکرار وینو. ډېر زیات وروسته لاړ له ویکټو، یقینا ډېر زیات شاپل وکړ هغه او توپ یو څه کویک و، چټک و، سیده ویکټو ته ولاړ. ډېر ټایم او وخت ونه لره هغه.
الانور بیا هم انتخاب شوی دی 12مو لپاره. لومړي دوه ورونو کې ډېره ښه توپ اچونه نه ده کړې، ډېرې منډې ورکړې دي، خو لوبډلمشر بیا هم پرې ټرسټ کړی، اعتماد یې پرې کړی. الانور ریان میډیم فاست باولر دی، په ښي لاس توپ اچونه کوي او دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نور احمد مشر ورور د فکر کوم. او بالکل او دی ډېر خال راونډر د فکر کوم، نن سیالۍ کې اوپننګ ته هم راغلی و. بالکل په توپوهنه کې هغسې ثابت نه شو څنګه چې تمه ترې کېده او په تېره سیالۍ کې هم هغسې کیسه وه. خو له دې وړاندې چې کوم ټورنمنټ خوست اتلانو ټرافي په نوم دی پلیر اف د ټورنمنټ راغی، په هغه سیالیو کې د ډېرې زیاتې منډې هم کړې وې، اته لوبغاړي هم سوځولي وو. ډېر ښه شاټ رحمان الله زدران ته دومره ټایم ورکول پکار نه دي، 4 منډې ترلاسه کېږي، ټیکنیکل دی، کلاس دی او تاسې خامخا د هغه له لوبې خوند اخلئ. نیمه سلیزه 27 توپونو څومره یې والي توپ وهنه علي لوبېدنه د رحمان الله زدران له لوري، دا هم د رحمان الله زدران هغه د نیمه سلیزې شاټونه دي، دا ډېر ځانګړی او په زړه پورې شاټ د ګوهر پر وړاندې سلاکسوي باندې شپږیزه، هغې وروسته بیک فوټ باندې لافټ ډرایف، څه یو زبردسته توپ وهنه نن سیالۍ کې ترسره کړې رحمان الله. هغه نه تنها په اوډیای یا ټیسټ فارمټ کې ډېر ښه لوبېږي، که T20 فارمټ ته هم راځي په میډل کې ستونزې هوارولی شي. بې له شکه موږ د هغې اننګزونه په شپږیزه کې یوه نیمه سلیزه ډېره چټکه وکړله، دې وروستیو کې د رحمان الله زدران سټرایک ریټ ډېر زیات لوړ شوی دی، بیا لږ په سټرایک ریټ لږ نه ډېره خواري کړې او ډېر نوښتګر لوبغاړی دی. بالکل د هغه توپخانه کې ډېر تغیرات مونږ وینو، چټکې منډې ډېر په اسانۍ سره باونډریانې ترلاسه کوي او پلس پوینټ هم همدغه ده. د ټیسټ لوبډلې لپاره په کم کې هم دی برخه و بلې او هیله لرو چې دی په سکواډ کې هم انتخاب شي. نو معلومیږي به د هغه لوبېدو ته په کتو، د هغه پرفارم ته په کتو ښایي د لوبډلې حصه ټیسټ کرکټ د هغه لپاره که چیرې د لوبډلې حصه ستره لاسته راوړنه به یې وګڼو. زما پام د هغه د خوښې فارمټ هم ټیسټ ده، یا به ډېر راحت وي. رحمان الله زدران د اوږد فارمټ یو ډېر ښه نوم ده. سهیل او د رحمان الله زدران ملګرتیا اوس KKR لپاره مهمه ده ځکه ریکوایر دومره نه دی، نو په کار همدغه ده تر څو په ویکټ سټیو کې که دلته بله ویکټ هم دوی له لاسه ورکوي ضرور بیا به ستونزې جوړېږي د KKR لوبډلې لپاره، خاص کر که رحمان الله آوټ کېږي. الانور ریان له یوې څلور ورځې وروسته ډېر ښه راګرځېدلی، چینج راځي، سلو ډیلیوري او د یوې بلې منډې ورکړه. ایمل شاهین برلاسی و، 12 اورونه پای ته ورسېدل او دا هم د جنتي وطن لوګر ولایت ښکلې سیمې غور دا د منار جام دی، جام منار او د افغانستان په جرسي باندې هم ډیزاین شوی دی. بالکل همداسې ده. امیر یو ځل بیا انتخاب شوی، وړاندې وورې ډېر زیات په زړه پورې ترسره کړی و او فکر کوم الانور په ځای دوی بل کوم امپیکټ پلیر هم استفاده که حتمن نوی توپ اچوونکی به استفاده کوي. د پامیر ستوري لوبډله الانور 3 اورونه ترسره کړل، ویکټ یې ترلاسه نه کړله. رحمان الله زدران شاته ځي، یوه منډه ترلاسه کېږي. سهیل واو دا هم ډېر زبردست انتخاب دی له دوی سره ځکه شپږیزه کې هم هغه ډېر ښه اننګزونه ترسره کړي وو، په واخان کې هم ښه لوبېدلی او یو بل فرصت پیدا کړی دی.
څو دا کال په T20 فارمټ کې په کابل غوره لیګ پای ته ورسي. وړاندې دوی کرن 100 له 11 برو او اوس وینو چې لسو ته راځي. ډاون د وکټ کو کارنر ته رسیږي. 2 منډو کال دی مس فیلډ په نتیجه کې 2 منډو په ډېرې اسانۍ سره جوړیږي. پنځه څلوېښت توپونه 55 منډې کچېرې پامیر سټارز لوبډله غواړي لوبغاړي په فاصله کې وساتي او یا د لوبډله ژر هدف ته ونه رسیږي او یا هم د هدف پر وړاندې په چیسنګ کې ستونزې او ننګونې پیدا کړي. نو دلته د رحمان الله زدران وکټ ډېره زیاته مهمه ده. ملګرتیا ماتول پکار دی. ملګرتیا که اوږدېږي ضرور د KKR لوبډله به بریا ته نور هم نږدې کېږي. ډېر ښه بال سټډ پورې توپ اچونه خو ډېر ښه شکل سره سهیل خان زرمتي له لورې آن ډرایو سره لانګ آن ته لوبېږي. یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي. پیس کې یو څه کمی او دا توپ لاندې پاتې شو. هغه ډېر آسان ونه لوبو. ښه بالو بالکل. امیر زاده فرست کلاس کرکټر دی. ډاون د وکټ د بیټ له ټک څخه معلومېږي چې اوږده شپږیزه ده. یقینا ډاون کېږي رحمان الله زدران او بال له بونډرې د باندې د شپږو منډو لپاره هر څه ستاسو پر وړاندې دي. په تکرار کې ګورو په زړه پورې لوبېده نه دغه باونډري لږ څه ډېر وخت پس راغلله او دا هم عادل ډېر تکړه فوټوګرافر دی. د فکر کوم د ایونټ فوټوګرافر دی عموم کې. بالکل د کابل غوره لیګ په فیسبوک پاڼه باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې د دې سیالیو غوره ویډیوګانې لنډې لنډې او ښکلي تصویرونه لیدلی شئ ننداره کولی شئ. تاسې چې ګورئ هغه د دغه سړي کمال ده. بالکل چې په لاس کې دا ځوان دی. رحمان الله زدران تېره شپږیزه کې وغږېږو. تقریبا تېرو 2-3 اورونو کې باونډري نه وه راغلې. البته د ریان په اور کې باونډري راغلې وه. زدران 4 ترلاسه کړې وه خو شپږیزه ډېر وخت وروسته زدران له بیټ منګولي ده. ګوهر لومړی 2 اورونو کې ډېرې منډې ورکړي. دوهم سپیل ته راغلی. لومړی بال ډیپ سکویر لیګ ته لوبېږي او هلته فیلډر شته. رحمان الله زدران یو ځل بیا سټرایک ته بلي. یو څه قیمتي تمام شوی دی د پامیر ستورو لپاره. خو له دې وړاندې سیالۍ کې هغه ډېر ښه ولوبېده. ویکټ یې ترلاسه کړې وې. نن هغسې نه دی. بختیاري نه ده کړې او مس فیلډ دی. ګورو چې 2 ډګر ساتونکي د بونډرۍ یا د پولې په لمنو کې او توپ راګرځي. خو 2 منډې شارټ سلیکشن ډېر په زړه پورې دی. رحمان الله زدران فاین لیګ کې فیلډر نه و او فکر کوم د مایند سیټ هم دا و چې سرکل کې چې کوم فیلډر ولاړ دی د پسر واړې او څلوریزه ترلاسه کړي. وروسته ځي د وکټو هلته ګوهر هوښیار دی. وروسته یې بال هم پیچ کول لږ څه کویک و او مجبور شو تر څو په اسانه شکل 5 سایډ باندې سنګل ترلاسه کړي. بیا هم د یوې منډې فرصت. د منډو او بالونو ترمنځ شته سپیس او فاصله ډېره زیاته نه ده. یوازې 42 منډې که یوازې ووایو خو توپونه 38 دي. د KKR لوبغاړي او افیشل کسان میس او نه رسیږي. 4 منډې ترلاسه کېږي. هغه نه درېدونکی دی. رحمان الله زدران 18 توپونه او یا منډې لږ څه کم 200 سټرایک ریټ سره تکرار وینو. هڅه د ستایلو وه د شارټ ایکسټرا کور ډګر ساتونکي ډایو سره ځان یې وغورځاوه تر څو کیچ ترلاسه کړي مګر هم بریالی نه دی. ښکاري چې په کیمپ کې ډېره خواري کړې ده. نور هم فیډ باندې ویشتل شوی دی خو په لیګ سټم باندې دی. کوم خطر نشته د هغه لپاره. ډېر ښه بال ګوهر له لورې څلوریزې وروسته واقعا مسایل وړ توپ اچونه تکرار یې وګورو.
بالکل عالی توپ اچونه زبردست توپ اچونه څلوري زه وروسته ډېر ښه بیرته راځه شپږ اورونو کې فقط 38 منډې پاتې دي د KKR لوبډلې ته دا هم یو آوټ شاټ د ګراوند یو ښکلې منظره او ننداره د غرونو په منځ کې راګیره سیمه او په دې منطقه کې په دې سیمه کې بیا یو زرغون ښکلی د بېلابېلو ځایونو نه د ملي یا لیف انډر 19 د لوبغاړو راټولېدنه د مینوالو لپاره د نندارې او تفریح یو غوره فرصت د بزنسانو تجارانو لپاره د مارکیټینګ یو غوره ذریعې او فرصت موقع او د ځوانو استعدادونو د ځلیدلو لپاره یو ډېره ښه موقع شعر خو به مې نه ویلی ډېر زبردست دی امیر یو ځل بیا راغلی دی توپ اچونې لپاره امیر ځان توپ اچونه کړې یوازینی توپ اچونکی که وایو همدا دی میکانومي ښه ده هم یې وکټ اخیستی څومره په زړه پورې فټ عبدالله ترخیل ډایب سره که نتیجه ښه نه ده خو افرټ ډېر په زړه پورې ده ځان یې وغورځاو هغه خپله خواري وکړه تر وروستیو که کېدله چې د ده په هڅې په سرکل کې دا منډې ایسار شي سهیل خان هم ښه لګیا دی د رحمان الله زدران سره مخامخ موقع نه ورکړي مخکې راځي امیر ځاځی که چېرته لږ وړاندې راغلی وی امیر ځاځی کامیر یو ډېر ښه توپ اچوونکی د ایکسپیرینس له لحاظه هم هغه فرسټ کلاس کرکټر دی ښه کرکټر تېر شوی دی شاید نتیجه لاړې پېښه وی رن آوټ خطره شته دلته او که ډایرکټ هټ باندې سټمز دی او وکټ لګېدلی وی ستونزې به جوړېدې سهیل زرمتي لپاره شارټ پوینټ کې چټکه هڅه وه بیرته وګرځوه بیټر لیټ کارت دی ډګر ساتونکی بیا هم پر ځای دی د منډې فرصت نشته ورپای ته رسېږي 15 وروسته 140 ریکوایر 6.80 او دا زموږ 15 اورونه خو بیخي ژر پای ته ورسېده بالکل پوه هم نه شو او دلته په غږونو کې هم تغییر راځي د انګلیسي ژبې ملګري به راځي او تبصره به کوي ګل حارث او رحمت الله شیرزاد چین سرایت هم اور در ترازی This is absolutely fantastic picture. Amir is located in Bamiyan province, one of the most beautiful provinces in Afghanistan. So Abdullah Tarakhel, 2 overs, 13 runs he conceded. And now KKR is in a very good position to win this match. They are 147 for loss of 3 wickets, 34 more runs required of 29 balls. Almost 7 runs per over. So Well, the rest that will be very easier. 30 plus of just 29. The other day in the first match, 28 runs were required of 30 balls. Beautifully picked up and the ball goes for the maximum. Absolutely a marvelous shot. Yeah, pulls that really nicely, turning the volley. A controllable shot is that. Rahmanullah is flying really nicely. Naveed 77. must be happy with the performance of his team. Is he the director? Yes. And along with him is the owner of the team as well. And that was the previous hit
for the maximum. Absolutely a brilliant batting performance. He cuts it down and the ball races away for a boundary. They are in a hurry to chase down the target. Plays that to Bramley Rahmanullah and Ruiz to 81. Look at this one. Great execution, standing and flying that perfectly cuts. Rahmanullah Zadran is only 19 runs short to complete his 100 here. It will be the second 100 of this tournament. Lovely, absolutely amazing. Picked up again and the ball goes to the same direction for the maximum. Several different areas for this man Rahmanullah Zadran, flying on his side of the ground. Fantastic hit from this man. He plays that really, doesn't matter, confidently. That was absolutely a fantastic shot. Great pickup. And 16 runs already scored off 3 balls. Rahmanullah Zadran is now in a hurry. Just 13 runs more to complete his century. That'll be the first for this man, and if he completes his century, will be the second, as you said. And let's say this mean is gonna go for another one or not. That was a Yorker land delivery and very well played. 18 runs more required of 26 balls. Kabul Night Riders going to knock out. Look at the current run rate, 10.4, but exactly required run rate is just 4 plus. Because of that great batting performance. Okay. Absolutely a good shot. The fielder is coming around. And definitely the batter will prefer going for the second one. Kabul is made easier. This man he doesn't care about any bowler. That'll be the end of the over. 165 for 3 after 16. A very expensive over came to an end. 18 runs came in that over with the help of 2 big sixes. The future of Afghanistan is sitting there. He's having a bad ride there. Such like Virat Kohli. It resembles like the childhood of Virat Kohli. He'll be just, I think, 6 years old. And maybe he'll be in between 2 grade 1 and his family. Everything is really nice, galleries in IOB Recognition Stadium. It's a fantastic league, KPL. Amir Hajizada, KPL. Lot of improvement as compared to the other 2 seasons. Now Anwar is going to bowl. Shuffles. Drifted to the leg side. A wide is called. That's the first over from Anwar. Sohail Zurmati is also a very good smasher of the ball. But Rahmanullah needs only 11 runs to complete his 100. You mean this man should rotate the strike, give a chance to Rahmanullah Zadran to complete his century? Definitely, this is the required of the time. Anwar, a very poor delivery to the leg side there, and wide is given by the umpire. He missed a trick. He had a very good chance, Sohail Zurmati, to go for really a big one. Yeah, looking like this man, Anwar, is out of his control of the ball. Back to back 2 wide. But look at the effort behind the wickets. Saved almost a boundary for the team. And in this case, should be changed the side, but exactly it's coming in the same side. This time, good. It'll be just a single in this time. Galleries, when someone is coming and is not having a great control and is delivering his wide, so in this time should be changed this side, isn't it? And it's up to him that if he is comfort to change the side, then he must change the side. Yeah, but he is not comfort right there. Now Rahmanullah Zadran, 18-9 of 44. Down the track, a very good delivery. Chance for the fielder to shy at the wickets. But unfortunately, he was not able to hit the wickets there directly. I think it wasn't needed to just go for this kind of single.
should be settled, should be stand on his placement to go for the shots, specifically for completing his century. 12 more runs required and 10 runs for Amanullah Zadran to complete his 100. Sohail. Oh, it's a beamer. And that because of this beamer, it's a free hit now. I tell you, Glorious, this is out of the control. He's not great. Releasing the ball is not easy for this man anywhere. 2 wides, 1 is no ball. Going back 1. Look at that. Straight away, it's called a no ball. Sometimes it's head height, and this is, I don't understand. That's a beautiful shot. Absolutely a gorgeous one this time. A biggie towards the mid wicket from Sohail Zurmati. I think now Rahmanullah Zadran will not be able to complete his 100. Smashed really nicely, really great to the deep mid wicket. Only 5 runs 6. required to win the match, Sherzad. Yeah, But Rahmanullah Zadran good. needs 10 runs. As I told you, there was a mistake. There was no need to go for a big one, but first thing is first. This is called a victory. Team matters first. Yeah, look at this one. Is this one gonna go for back one? No, just keep a single. Now he has got a very good chance to go for a winning shot. Yesterday, Ibrahim Zadran was declared the man of the match and he scored 95 runs for Afghanistan. When he was asked a question that you could score 100, he said team performance and team victory is much needed. Then is 100, one more. As a patient one, just 3 runs more of 19. And I think always that's a really proud moment for a man to finish the match. Yes, he scored 91 runs of 45 balls with the help of marvelous boundaries. Last ball of the 17th over. The net run rate is absolutely outstanding for KKR. They are in a very good position now. Pamir, on the other hand, still waiting for their victory for the first one. 17 gone, 179 on the board for loss of 3. Only 2 runs required of 18 balls. Colorist recently they just go for single and double. Meanwhile, they can do that really nicely. They can finish the game greatly. So what will be the reason they just keep single and double in this time? That's a great picture. Just 2 runs more. Sohail will be ready. And we will see if this ball is going to be the final of this innings or not. Now, the spinner is introduced. Zurmati cuts it down straight to the fielder. And now the match is equal, level. The scores are equal and the match is level there. Only 1 run is required In to front. register a very big victory. Kabul Knight Riders, they need 1 run of 17 balls. Rahmanullah Zadran was the man who scored the winning run for the side. And this is a very great victory for KKR, registering 2 very vital points for their side. A quiet man is completing and is chasing down this tiger but single. However, the man is able to go for a big one. Fantastic finish. Patient. Slightly finishing that. Single. He keeps just single. It's a little bit amazing. That's because in the middle, he went with 6 in 4 runs. But however, this man is capable but just keeps single. And finally, this is with the first victory for KKR in the 3rd season of Kabul Premier League. Handshakes. And the match is finished in the favor of KKR. They got 2 points, very important one.
They lost the first match in a thrilling way in the super over. Now they got 2 points, very vital one. So the first round is finished. All the teams played 2 matches each. Kabul Zulmi got 4 points, winning both of their matches. Spinger won their match, lost one yesterday. And then number of the other teams won the first match and lost the second one. KKR is one of them. They have lost the first match and won the second one. They got 2 very vital points. Pamir Star is the team without any point and laying at the bottom of the points table. It's a good moment and shaking. And as we're told, first 2 matches. Both of the teams, they lost the first matches, but this is the second match for both. But KKR, they were able to win the first match in the KPL 2025. It's going to be third season. And victory is going to go to KKR. Look at the scoreboard. That's the summary of the match. Pamir Star scoring 180 for loss of 6. And I don't know who was the best scorer there. 13 runs by Atal Zarmal and 6 runs by Atal Zarmal. There might be a little bit problem in scoring. Graphics, but the run was chased. Rahmanullah Zadran scored 92 of 47 balls, and Imran Mir was absolutely outstanding with the bat. Scored 17 runs of 9 balls. If we talk about the pick of the bowlers, Aftab Alam was the pick of the bowlers, conceded 41 runs and got 3 wickets. Mohammad Ibrahim was absolutely great with the ball today. Conceded only 19 runs and got 2 wickets there. But if we talk about the bowlers from Pamir Stars, 2 bowlers, Muhammad Nabi and Gawar Arman, got a wicket each, but Gawar Arman was very expensive. Finally, we must say Kabul Knight Riders to win the toss with 7 wickets. Just 11 extra runs have been happening in this match. Highlights, excellent batting performance. That's a fantastic look at this one. Wanted to go for a big one over the top of that. And that's another great cut. Going to the upside. And cuts it away between 2 fielders. That should be a great one. Another great one. But this is gonna be a really easy one. And that was flicking up really nicely. 6 runs. And this was a little trouble condition. Finally the man is able to go that. That'll be just a simple one. And this man is able to take the first wicket of the innings, coming in the middle. And this is a simple one more for the team as well. Fantastic one. Slacks and gone for 6 runs. And this is not a beautiful shot by Rahmanullah Zadran, who was joined for the first time to KKR. Again, backside and going for another one. Back-to-back 4s and 6 runs by this man, Rahmanullah Zadran. Shuffling and going for a great shot. Style is like Gurbas. This time top edge over the wicket keeper. And this time there was a little bit edge. Another 6 runs by this man. Fantastic. Flected nicely into the gap and 4 runs for Palm Stars. And that was close, really close. Flected that, just 4 runs. That was absolutely a close. The umpire has confirmed that. Not a good shot from this man. Good.
an excellent catch, but that was a free hit. That was not a full shot and completely out of the park. 6 runs for Pamir Stars as well. The captain of the side is coming, and not a good one, just over the fielder. Would be 4 runs for the team KKR, and that was back to back. Great shot, and result is great and very nice. So, you want me shots there? Truly a great innings, but at the end, that was the shot that he needed, and he scored a boundary. I say the batting of Ramanullah Zudran was excellent one, and it was not only the match-changing one. Domestically, I say that was a fantastic innings that he played today. But unfortunately was not able to score his 100. It was just only 8 runs shy. And as I told you, there was a little bit of mistake. He just kept single and rotated the strike. He could have a great chance to complete that, but this is really great, really big one, back to back. Great shots, 4s and 6 runs. Completely. Now our presenters are there. We are going to the middle of the ground for the post presentation.